Hello. Hello. Check. Kanda. ഇവിടുത്തെ HR ആൽഷയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ടുണ്ടോ? Hello. Yes, Steve. Hello, start ചെയ്യാം. Anube, live stream start ആയോ? Okay, എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു welcome again to Kochi FOSS Meetups. This time we have a couple of non-Malayali speakers, people in the audience as well. So we will try to keep it in English as much as possible. So who is here for the first time? Okay, so I will give a bit introduction about Kochi FOSS. So we are a lot of us were into free software and open source stuff since college, and we thought in Kochi there were not much tech meetups happening here and there. So we thought maybe I'll just start doing something, and this started out in 2023 May at a company in InfoPark. And after that, we've been consulting with many companies to have a monthly or bi-monthly meetups. And this is very rare in Kochi too, because there's hardly meetups and stuff. So my main topic of Kochi FOSS is to focus on free software projects, open source projects, and Swadhantra software. And we welcome talks from talks that aligns with anything that is free software. And we are just a chill, casual meetup, so there's nothing formal about this. We are just a couple of people who likes free software. Okay, so that's pretty much the introduction of Kochi FOSS. And this time, Hatio invited us. So usually we had to approach companies to get a venue, but this time Hatio, Steve here. Where is Steve? Steve, yeah. Thanks to Steve. Steve was attending. So I had noticed that a couple of folks from Hatio used to attend our meetups, and she was, hey, why not? We have an office in Hatio here, and why not let's have a meetup here? And this is much more better because InfoPark security is a freaking mess. If you have gone to InfoPark security, we will send them the list of attendees, and they'll be like, who the fuck are you? Who the heck are you? Okay, so because of that, this kind of place is much more helpful for us to do meetups and all. So thanks to Hatio again, and Alsha of HR of Hatio, who also helped us to get this venue. Thank you so much for their helping us. Okay, we have 3 talks today, and this is our last meetup of this year, because December is Christmas time, and it's better to have holidays. And for this last meetup, we have a final talk about, it will be more like a discussion kind of thing about open source in general. It's been a kind of a discussion right now, the sustainability of open source, how unpaid volunteers are being exploited by these capitalists and so on. So this is going to be a freewheeling talk at the end of the event. And we also usually do a Super Tusk Card LAN party. Super Tusk Card is a free software racing game. We had a very fun LAN party gaming last year, and Vaishak was the commentator of that, and it went very, very better than we expected. So we expect to do a kind of similar gaming session at the end. Anybody who has Super Tusk Card players ready here, already set up and everything? I hope. We have the last champion here as well, Agraj. Wait, who was the champion? Oh, Andrew was the champion. Andrew was the champion. Oh, Agraj created the KSRTC track. Yeah. No, we did 2 Super Tusk Card championship. What about last year? First was Agraj, no, right? Second time was Andrew. Okay. You got 2 champions. Okay, so then this is the 3rd All Kerala Super Tusk Card championship. Okay, fine. Okay, let's go with the first talk. I think we can wrap it by 12:30 so that we have time for gaming as well. It's only 10:26. I hate that everybody runs on Indian Standard Time. I hope that we can come a bit early so that we can start this early. Okay, we are at 10:30 now. Let's start with the first talk. The first talk is from Hatio itself, Rehana Thomas is going to talk about an open source banking API. I didn't know such a thing existed, so she's going to talk about
the open source banking API system. Okay, let's go on. Mic കൊടുക്കാല്ലേ? Yeah. Presentation mode ಅದು. Hatio FOSS ആണല്ലോ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തു. ആ ലിങ്കിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നല്ല കൊടുക്കും. ഇപ്പം ഡിസ്പ്ലേ കുത്തിയില്ല, അതിൻ്റെ അതായിരിക്കും. ഷെയർ കൊടുത്ത് ഇനി ഷെയർ കൊടുത്ത് അത്രയുള്ളൂ. രണ്ട് പറ്റ് അപ്പം നീ ഓടിപ്പോയി നടക്കാൻ പോണേ. ഞാൻ നോക്കാം. Very good morning to all. So first of all, I would like to thank to God for this wonderful opportunity. Then I would like to say my sincere thanks to our CEO, Mr. Vivek Steve Francis, for arranging this, and also our HR team, Hatio's HR team. Then also my thanks to Steve, and last but not least, for these FOSS members and the people from Hatio itself for attending this FOSS session. Thank you, thanks all. So let us start with this session. OBP API, a major open source banking API platform. Open source, all of us we know that. What about open source banking? Open source banking is nothing but we are using the Google Pay UPIs in different like Phone Pay, Google Pay, in all. Same like a lot of banking apps are available now, right? So the core banking data or information is making available to these kind of applications. So that data is open now. That is the open source banking means. The core banking data make available to the platform with the consent of the customers. We have to fill some KYC, or we have to give permissions to use our account or informations from the core banking system to this particular app. When we install the Google Pay and all, Phone Pay and all, we are filling some forms and we are giving some consent. That is open source banking. So there are a hell lot of tools for providing this data to this app. It can be APIs, it can be file systems, like that. So that is the open banking concept. So our OBP is nothing but it provides API. A lot of APIs, 500 plus APIs it is opening to these kind of apps. Okay, then why OBP? We already have these APIs and all now. Then why OBP? OBP is for providing a major unified structure or a unified platform for all these kinds of core banking data, to provide that in a unified manner to these apps. So it makes easy the integration of these apps to the core banking system. That is for OBP. So we have open source in this GitHub. Then API documentation is also there. If
you would like to see that data, I can share these links. Okay. Then, what all are the challenges addressed by this banking sector? We are mainly focusing on the architecture of this OBP. So, in this session, before going to this architecture, we are going to see what is the challenges addressed by this architecture. So, first one is, one of the challenges, inconsistent APIs across banks. Like we have HDFC, ICICI, all banks are there now. So, every of these banks providing APIs, even if it is providing APIs, the APIs, okay. Even if we have a lot of APIs, the naming conventions, the API URLs standards, then that authenticate different kinds of that URLs and all. It is not unified. So, if we want a fintech application, what we are commonly called that applications using this core banking data is fintech applications. So, these fintech applications takes a lot of time to integrate different APIs. We have to integrate different APIs. So, it is taking a lot of time. So, what OBP doing is, it is providing a unified, it is considering as a box. So, all the APIs are unified in a by providing a single kind of APIs. So, it already told enough 500 plus APIs it is providing. These 500 plus APIs, what is doing is, it is collecting all the APIs from different banks and converting it into a common format. So, a unified API structure it is providing. Then next is different authentication flows. So, for all the APIs, it is providing different authentications, like it can be API keys, simple API keys, or MTLS, it is mutual transfer layer security, but it is client have to authenticate server have to authenticate client, that structure. Then it might be some banks providing the HMAC authentication, some providing OAuth. So, different kinds of authentication. What it is OBP doing is, it providing some adapters and all, and it will provide a common authentication method. Then next is poor sandbox and test environments. So, some banks API providing no logs, proper logging, what we can say next, there might be poor legacy sandbox. So, these all are standardized into a by providing a proper sandbox and testing environments. Next is non-standard schemas for accounts, customers and payments. What it means that the same fields, like it might be some customer's name. Some banks might be giving it as a customer's name, some might be giving account holder name. So, that naming might be different in the schemas. So, OBP is doing is standardizing it into a common naming and schemas and providing to us. Next is lack of unified consent framework. Consent is nothing but permissions. What all data can banks provide permit to the apps
or to the some call centers, that permissions is mean by consent. So there should be a framework, common unified framework in order to give that consent. So okay. So it is providing a so it's providing a unified consent framework for the fintech apps. Then next is legacy systems with multiple integration layers. Some APIs providing SOAP, it might be SOAP structure, Rust it can be Rust APIs. So OBP unifying that into a common, it supports all this, and it providing a Rust API with the JSON format and all. So it's unifying that. Then slow innovation cycle. Because of these different kinds of APIs and all, the integration with these fintech apps might be very slow. So by giving this OBP platform, API platform, it resolves that also. Okay, all covered this, how it is solving these issues. So let's move to the architecture. So this is the OBP API architecture. I'm not going in deep to this, so just go through this. Okay, first one is developer and app ecosystem. It includes the developer tools and apps built on OBP. Developer tools like API Explorer, some UI to test the APIs and all. Then API Manager, how we can manage that APIs and all. Then API Tester, there will be some testing platform to test all the APIs, some sandbox and all. Then utility app. Then there will be, for easy integration, there will be SDKs, starter, apps and scripts. Then this part includes all the apps which integrate with this OBP API platform. Then this is an optional part, API gateway layer. It is a general purpose layer for API management, gateway, then web application firewall, traffic control and all. This is an optional part. Okay. Then next is core OBP API layer. Then this core API layer includes API management, authentication, access control, presentation and moderated resources. What is API management is nothing but the API documentations, application access, all those things comes under this API management. Then authentication. Authentication supports OAuth 1, OAuth 2, all kind of authentication it supports in this layer. Then access control. Access control, we already told about the permissions and all, that consent thing. That part is implemented with this access control system. Access control layer. Then presentation. Presentation is nothing but Rust plus that JSON format API structure. That is, with that it is presenting to the fintech applications. That OBP API is presenting to the fintech applications. Then moderated resources. It is OBP API providing a moderated data model by doing some filtering and all. It presents the data to the fintech applications in a modified manner. That is moderated resources. Then OBP
models, domain data models. It includes the core banking part. In core banking part, it will be customers data, accounting data, payments data, all this comes under core banking. This OBP model divided into different parts. Then metadata, it includes tags, comments, geotags, all those part comes under metadata. Then authorization, views and controls, which users can see which part of this data, that views and controls comes under this part. Then API. In this part, API logs, then metrics, there will be some how much people use this, what that kind of metrics will be there. Then comes resource access layer. Resource access layer is there are some connectors and other components in order to get the database connections, then Rust. So for that there will be some plugins for in order to use that different kinds of things. So that connectors comes under this resource access layer. Then other components like cache, search, all these parts also going to this resource access layer. It is nothing but accessing the resources, that part handle this. Then monitoring also comes here. Then adapters. Adapters is core banking adapter. What it is doing is translating the core banking data into OBP standards, that is schemas, converting that data into this OBP standards. Then authentication adapter. Authentication adapter comes SSO, IAM authentication, that part comes under authentication adapter. Then the bottom layer. Bottom layer includes that OBP data set. Then even if this is in part of this core banking part, this is the OBP part itself. The database comes here in the OBP in order to get data from the core banking, and also it's doing that bank authentication. So this is all about OBP architecture. Okay. So we are more concentrating on the Indian fintech, how it resolves the Indian fintech challenges. So in Indian fintech, for different banks, it is different oath schemas, then different payload formats, then error codes. I think we all know the difficulty while preparing the error codes and all for doing the development and all. So if we have different kinds of error codes while integrating, it will be very difficult for us. So OBP, what it is doing is it unifying that error codes to a common format. Then response structure also is a challenge while integrating different core banking systems to the fintech applications in the Indian fintechs. So for Indian fintech applications, it acts as a common gateway layer for account verification, for payments, collections. We have, I don't know, you heard about that BBPS and PCI. This all comes under Indian fintech. So it requires a lot of flows by integrating to the core banking system. So it also comes the payments flow and all comes in this scenarios. So for these kinds of flows and all, this OBP platform will be a very benefit while integrating, because a lot of flows are there. So flows, there will be different components in that, and PCI will be there, core banking will be there, customer data have to like Google Pay, Phone Pay kind of app is there, na? Their servers is there, so how to connect with that layer. Same like biller servers will be there. So a lot of components comes here. So when we have a different kinds of API structure and all, for these flows and all, payment flows and all, we are
facing a lot of difficulties while integrating, because we have to integrate all these things with all these components now. So this platform will resolve that difficulties while integrating with the multiple banks. Okay, then loans early, OCA, OCEN. It is Open Credit Enablement Network for loan payment. It is mainly, it is a protocol actually, protocol for lending platforms. India developed this Open Credit Enablement Network for lending platforms. This is a common protocol, open protocol. So for that as well, it will be helpful. Then KYC and customers data. Many of the fintech applications doing the KYC. So if we are using this OBP, it will be very easy. It will be a unified structure for KYC, doing KYC. Then reconciliation. Reconciliation is a very hectical task nowadays while we considering this kind of different components like biller, customers. While considering reconciliation is nothing but verifying that all the information related to a single payment is correct for in the every component. Say for example, if we are doing a payment for our Airtel or something like that, if we are doing that payment, there will be different components, that customers server, that NPCI server, then billers server. After completing this payment through these servers, we have to confirm that payment data is, or that payment information is correct in all the components. Okay, it is very hectical if we have multiple components, and if we have some servers may be down in between the transaction. So that verifying that the information is correct, that it is mainly dealing with the amount and all now. So that amount handling should be, if we lose some money, okay, if we lose some money in between, so what will happen? It will be, we have to raise complaints. So that all parts, raising complaints and all parts are coming under this reconciliation. We must have some methods to verify whether this transaction data is correct, whether that amount is deducted correctly from the bank, whether that amount is reached correctly to the biller. These all comes under reconciliation. So that part will be easy when we implement this OBP. Okay, that is reconciliation. Then, so it provides a structured pathway to the Indian's finance vision. Then it will be, if some banks are not ready to do the modify their structure, so it also helps to keep that their own legacy structure and can use the OBP to use the new modern fintech applications. That also can be do with this OBP API platform. Then what are some of the real world use cases? Then is one is multi-bank onboarding, fintech aggregators building multi-bank onboarding flows. Then audit trails. Since this is comes under, then these all banks are comes under RBI. There are some regulations comes under this fintech application. So this fintech application have to provide
that data for the audit purposes to the Indian to the RBI. So for that purpose, there should be some tracking of all these payment and all. For that purpose, we should keep a track of that. That is comes under audit trials, and entitlement is nothing but the permissions. For how to give proper permissions to the fintech applications from the banks. So that part comes under this entitlements. Then multiple lenders for the lending platforms using this OCN protocol, how to integrate multiple multiple banks with their lending platform. So OBP will also help for this lending platform as well. Then how we can adopt this OBP API, deploy we can deploy it as a like banking API gateway in our servers, or we can use this architecture as a reference for this Indian open banking. Then we can extend the connectors for this for using that. Also we can use an integrating thing for the UPI account aggregators. Account aggregators is nothing but aggregating some accounts, some banks, that's all. No, fine. Okay. That is different options for using this open platform. Then how we can adopt this API platform? Just clone the repo, install the sandbox, then implement connectors, then customize as per our requirement. Customize the entitlements is nothing but the permissions and all. Customize the same. Then integrate core banking and fintech apps using this API. This is the steps to adopt that OBP API structure. Then future directions is OBP aligns with the global. It provides a global, what we can say, global standard. So it is open to global fintech regulations. We can use and we can extend it to the global level. Indian fintech can be extended to the global level if we are using it in Indian fintech applications. Okay. Then it encourages interoperability. Interoperability is nothing but operate between different environments, between different banks and all. That is it. And providing encouraging innovation. Then positions India for scalable, inclusive, digital financial services. We can include all kinds of banks, all such kinds of financial or non-financial systems to this Indian fintech. Then bridges the gap between legacy, the old and new banking system. We can bridge that gap between the old and the new ecosystem. Yeah, that's all about. It's just closing. What is recap? That OBP API is a mature, open source, extensible, globally proven API platform for open banking. Then it's a powerful foundation for India's next phase of open banking. Then it encourages encouragement to explore, build and contribute. Yeah, that's all from my side. Thank you. Questions? Yes, first one. Agree. So basically, two ones are there. Like
first of all, it's a global one, right? Like not an India-specific one. Yes, yes. So, and also, how does it work? Like, is it a centralized one or a federated service? Like, for example, like in the case of UPI, it is hosted under NCPA, right? So, similarly, how does this one work? Like, It's actually actually it is acts as a layer between the core banking and the fintech applications. So we already have fintech applications, right? So we that fintech application have to integrate this core banking system with their applications. Their applications already handling that NPCA, UPI switch, all those things, already handling it. But if a new bank wants to integrate with this fintech application, that fintech developers facing these difficulties, like different API structure, these difficulties. So if we have this OBP API layer, we can use that and we can integrate multiple banks easily. okay, so the data is managed by each vendors or each clients, right? Like, Yeah. I mean, like the OBPI interface will be hosted by each clients. Yes, I mean, like, yes. If we want to integrate that Okay. a bank with, suppose we are a fintech developer. Okay. So if we want to integrate this one of the banks, the data, when we are doing that integration, that data and all will be with that particular, if it is Google Pay, it is with Google Pay. Sure. If it is banking, that's in that service. It makes easy for developers actually. got it. Thank you. കേട്ടില്ല. എല്ലാ ബാങ്കിലും ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇല്ല, ബാങ്ക്? ഇത് ഒരു actually it's a tool. We can say it is a tool. Yeah, I don't know wherever it is using. Okay. Currently, such kinds of applications integrating it, approaching the banks and collecting the APIs from them and integrating that API. If we want to integrate another bank, we have to approach that bank again and have to collect APIs and all. In that way, we are doing that part will be easy while using this OBP API. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Any other questions? Federal Bank ലെഡ്ജറിങ് ഒക്കെ അന്നേരം ഈ APIs പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യോ? ലെഡ്ജറിങ് Ledgering, I am not sure about it. It's actually providing it's bridging this fintech and ഫിൻടെക് രണ്ട് സൈഡിലും കീപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ ലെഡ്ജേഴ്സ്. അന്നേരത്തേക്കും I'm not sure about it. It's whether it is. Any other questions? അല്ല, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ഒരു OBP API ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഗിറ്റബ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇത് API ബാങ്കായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലയൻസിന്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാങ്കുകൾ പൊതുവെ API എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തരത്തിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണല്ലോ ഈ ബാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ. റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ OBP ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മച്ച് മോർ. ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അറ്റ് സിനാരിയോ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? That I'm not sure. I just checked now in which I'm thinking like I'm not sure which applications using it. Okay. Regulations is there obviously, but it is not affecting that regulations because it is a tool actually for right. So the data and all will not that for integrating these apps we have to take permissions from the NPCA or RBI that regulated entity only will get that permission to use that even that bank APIs. When they if we want to integrate, we have to get permission. We should have that permission to get that APIs from the bank, to use that APIs from the bank. Then only we can use that data. For such kind of developers or such kind of institutions can use this OBP. Okay. Any other questions? Okay, I guess we can wind up then. Thank you, Raina, for the talk. Thank you. Mic.
Hatio FOSS എന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, next we have Anis ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ made this app for his feed specifically, ലൈവിന് which is like a Malayalam application, a Flutter application. I was actually a bit unsure. It talk accept proprietary it was a report and it has a in the Play Store. And he talk about how he by the way. Okay, so over to Anis. Yeah. Actually, just give me 1 minute. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി എന്തെങ്കിലും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ? Hello? All right. Okay, let's start. So, who are the non-Malayali guys in this audience? Raise your hands. Non-Malayalis? 1. Who else? 2. All right. So, I would like to start by apologizing to you guys. Okay, whatever it is. It doesn't. Yeah, all right. Yeah, okay. If he fails to identify himself as Malayali, can't help him, right? So, all right. So sorry about this meet. So this app is predominantly about Kerala, its language Malayalam, right? So most of it may not sound right to you. So please bear with me, okay? So essentially, I have only 6 slides. 2 of it is blank. So I have honestly 4 slides. I won't bore you to death for a long period of time. So please bear with me. So first things first is this. All right. Right. So this app was made to be used by my kids. The intention was throws me off. Okay. So the intention was to ensure that my kids understand some of these nuances of Malayalam. Okay. For example, Kadangada, പിന്നെ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ കേട്ട് വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. ഇനി ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മലയാളത്തിനെ പറ്റി ആരും വറീഡല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ I would like you guys to actually go to the Play Store, App Store. Can you try installing my app, please? 5 minutes. Let's do an experiment. See if it works. It's a cheap publicity stunt, but I guess I hope it works.
Sorry? No. Not sure. I'm not so tech savvy like you guys, so it's only Android. So you guys can search for PPD, PIPIDI. Give me an install. Do I set it up? Please feel free to ask me questions while it happens. Please be kind. Please be kind. This is made for my kids. You guys may not find it interesting or appealing, but let's talk about it. 5 minutes. Oh. Okay. Yeah, no, the next time I will set it up. So I'll go home, figure it out, and then do it. Let's share the link also. Getting installed, not getting installed, feedback, disaster. What's going on? Okay, awesome, man. All right, so let's move on. Okay, so I'm going to show it in my mobile itself, right? So once you install, it's supposed to open up like this, right? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലുള്ള അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോം ബട്ടൺ എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീട് ബട്ടൺ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. അത് 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൂമുഖം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മലയാളത്തിലൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാളം തർജ്ജിമ വളരെ പാടാണ്. ഓക്കെ, ഷുവർ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹോം ബട്ടൺ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആലോചനകൾ ചെയ്യണം. താവളത്തിൽ ഞാൻ സെറ്റായത്, പിന്നെ കളിക്കളം, പിന്നെ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആപ്പ് ഫ്ലട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക് എൻഡ് ഫയർ ബേസ് ആണ് ഓൾ ദ ഡേറ്റ. ഈ കാണുന്ന UI UX എല്ലാം എൻ്റെ തന്നെയാണ്, സ്വയംകൃതിയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഗിവ് മി ഫീഡ്ബാക്ക്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന സ്ഥിതി ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ, ലീഡർ ബോർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂസറിൻ്റെ പേര് വരും, അവരുടെ സ്കോർ വരും, പിന്നെ സ്ക്രോളബിൾ ആണ്. ഒരു ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, QR കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ട്രൈ സ്കാനിങ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്, ലെറ്റ് മീ നോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പല പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആദ്യം പോയി കുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിലി, വർക്ക്സ് വിത്ത് കിഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക് ഓഡിയൻസിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്തായാലും ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്ക്രോൾ അപ്പ്, സ്ക്രോൾ ഡൗൺ. അപ്പോൾ എന്താണ്, കറണ്ട് ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്തതിലോട്ട് പോവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ക്ലൂ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലൂ ഓപ്ഷനാണ് ഈ ലൈറ്റ് ബൾബ്. കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ താഴെ പോകും. പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ബാഡ്ജസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളം പതക്കങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇടുപ്പതക്കം, ഓക്കെ, വല്ലേ വല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് പതക്കങ്ങൾ, ഗംഭീരം, അതിഗംഭീരം, അതായത് ലിംഗം വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ 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 വേറെന്താ ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് കടങ്കഥ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആനുകാലികമുണ്ട്. ഇപ്പം മഹാബലി ആരായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ 2 ചോദ്യം, ഇപ്പം 2000 പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ചോദ്യം. പിന്നെ കുറച്ച് ഓഫർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്പ്? ഓ, ഓക്കെ, ഓസം മാൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതാരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തതുകൊണ്ടേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ അറിയാൻ മേലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ ജനറേഷൻ മാറിയത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാൻ മേലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഓഡിയൻസിൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോൺ മലയാളി. ഓ, ഓക്കെ, എന്തായാലും വേണ്ടേ. അപ്പം അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ ആനുകാലികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വീക്കിലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് CSV ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും. അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ
വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മൾട്ടിപ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. അതായത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, സോറി, മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് എനിക്കൊരു മദറിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഐഡിയയാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്, ഇരട്ടകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇടി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് സം ഓഫ് ദ കമൻറ്റ്സ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, ഷെയർ ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ട്രൈ നോക്കാമോ? നോക്കട്ടെ. അത് ഇപ്പോൾ ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മുകളിലൊരു ബട്ടൺ കണ്ടില്ല, ഓൾറെഡി ഹോമാണ്, ഇനി ഹോമിൽ പോയാൽ ഓക്കെ. നോക്കട്ടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, working. Something is going on. Okay. No, share option is not working. അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? ശരിയാക്കാം. ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷെയർ ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ സെറ്റ് ആകാം. ഓക്കെ, വേറെന്താണ്? ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കളിക്കളം പേജിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും ഉണ്ട്. കാറ്റഗറീസിൻ്റെ ബോർഡർ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാറാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കളിച്ചു, ഇനി എത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ വേറെന്താണ്, ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഈ ബോർഡർ ഐ എം ആക്ച്വലി വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണോ. വേറെന്താണ്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ഫയറിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് URL, സൈറ്റ് ആമസോൺ S3 വഴിയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലട്ടറിലാണ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് എൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലെയറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫയർബേസ് വഴിയാണ്. പിന്നെ റവന്യൂ ക്യാറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേയ്മെൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഇഫ് യു വാണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് റവന്യൂ ക്യാറ്റ് വഴിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് CSV ഫയൽ വഴിയാണ്. അതായത് ചുമ്മാ ബക്കറ്റിൽ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, പീരിയോഡിക്ക് ഡൗൺലോഡ് നടക്കും. ഓൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ? അതെ ദീദി, കൈ എനിക്കൊരു സംശയം. ഇതിൽ കുറെ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം അത് എങ്ങനെയാ ഫയർ ബേസിൽ നേരെ അടിച്ച് കയറ്റിയോ അതോ? ഇല്ല, അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് CSV ബേസ്ഡ് ആണ് എസെൻഷ്യലി. ഓക്കെ, കാറ്റഗറി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ CSV ഫയലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ CSV ഫയലിലും എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം, പിന്നെ ഉത്തരം, പിന്നെ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഓൾറെഡി അസറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1500 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചോദ്യം റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആനുകാലിക സെക്ഷനകത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ pipri.com/download/vintage.txt എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ലൈൻ എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യും. ആ ലൈൻ എൻട്രിയിൽ നിന്നാണ് ആപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവനൊരു ഓഫ്സെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു 4 എൻട്രി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ 5ാമത്തെ എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യും. ആ 5ാമത്തെ എൻട്രിയിലാണ് CSV ഫയൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പിനകത്തൊരു ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട് 4. അപ്പോൾ കളിക്കളം പേജിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു പോൾ നടത്തും, പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ CSV ഫയലിൽ ലൈൻ എൻട്രി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും, ഓഫ്സെറ്റ് കൂട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഫുള്ള് ലോക്കലി കാഷ്ഡ് ആണ്, എല്ലാം ലോക്കലാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ പേര് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ, ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പിന്നെ ലീഡേഴ്സ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ അത്
പേരും കറണ്ട് സ്കോറും മാത്രമാണ്. പിന്നെ എത്ര ബാഡ്ജസ് കിട്ടി, ഇത്ര ഇൻഫർമേഷനാണ് ഫയർ ബേസിലോട്ട് പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? സോഴ്സ് കോഡ് ഗിറ്റ് ഹബിനകത്ത് പിപ്പിഡിൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കിട്ടും. എന്തോ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം കൂടി, ലീഡർ ബോർഡ് എല്ലാം ഫയർ ബേസിലാണോ? അപ്പം ഫയർ ബേസ് ആണോ ലീഡർ ബോർഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ലീഡർ ബോർഡ് മാനേജ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് മുടക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഫയർ ബോയ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ലീഡർ ബോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ആൻഡ് സെർവർ വേണ്ടി വരും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഫയർ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിനകത്ത് തന്നെയാണ് ലീഡർ ബോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇവൻച്വലി കൺസിസ്റ്റന്റ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ കിട്ടിയോ? ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 1000 യൂസറൊന്നും എനിക്ക് വരികയില്ല, പക്ഷേ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഡർ ബോർഡിൽ 5 പേരാണ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കയറി വരുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പം 71,000 സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്കോർ. ഞാൻ 75,000 ആയി. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ബാക്ക് എൻഡിലോട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനെന്ത് നോക്കും? ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്കോറാണ് ഹയ്യർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇതാണെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ പോയിട്ട് 2 സെക്ഷനുണ്ട്, യൂസേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്, ടോപ്പ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ പോയി ഇവൻ കമ്മിറ്റ് അടിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവഞ്ച്വലി കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 77,000 പോയിന്റ് ഉള്ളവൻ കളിച്ച് 76,000 വന്നു വെച്ചോ. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ. പറ്റി ഗിവൺ മൊമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ലീഡർ ബോർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് ആണ്. ബട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം എങ്ങനെ? ലൈക്ക് വൺസ് ആപ്പ് ക്ലോസസ് ഓർ അല്ല, എവറി 30 seconds. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫെയർ ഐ ഗസ്. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 1500 സംതിങ് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. ഒരുത്തൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുത്തിരുന്ന് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1500 റൈറ്റും 1500 റീഡും വരും. എനിക്ക് എങ്ങാനും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു 1000-10,000 യൂസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ല് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എവറി 30 seconds ഓഫ് ഇനാക്ടിവിറ്റി. ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്ന 30 seconds വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മിറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലെയർ വെച്ചാൽ പ്രൊഫൈൽ സെലക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത ഒരാളുടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അയാളുടെ സ്കോർ മാറുന്നത് മാത്രം ഇത്. ഓക്കെ. ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇതിങ്ങനെ മാറി. അപ്പൊ പുതിയ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പുതിയ ലൈവ് പ്ലെയർ സെഷനില്ല ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് UX ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിനകത്ത് ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അതായത് ഇത് കുളവാകാതെ വൃത്തികേടാവാതെ എങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെയർ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം എനിക്കൊരു മുകളിൽ ചെറിയ ബാർ ഇടുക. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഓരോ ചെറിയ റൗണ്ട് വെക്കുക. ഇപ്പൊ മുകളിൽ റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലോ താഴെയോ അതുപോലെ വേറെ റൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൾട്ടിപ്ലെയറിനും ഓരോ വട്ടം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എത്ര പ്ലെയർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സേ ഒരു 5 റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് 20 പേര് പ്ലസ് 50 പേര് അതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. നല്ല ഐഡിയ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ട്രൈ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഷുവർ, താങ്ക്സ്. എനിക്ക് 2 ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡു യൂസ് ChatGPT ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ CSV ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ChatGPT ഞാൻ ട്രൈ നോക്കി. ChatGPTയുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു 500-1000 ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യം ഉത്തരവായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മലയാളം വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പരിഹരിച്ചുതരാം. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കടങ്കഥകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ വിക്കി കോട്ടിൽ പോയ അതെ പഴഞ്ചൊല്ലും കടങ്കഥകളും കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിക്കി ചൊല്ലുകളിൽ പോയാൽ മതി. ഏതാണ്ട് 1000-ന് മുകളിലൊക്കെ പഴഞ്ചൊല്ലും കടങ്കഥ അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലത്തെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഇപ്പം വരെയുള്ള ഇടയ്ക്ക് ഹിറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് സെഷനും നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിക്കോട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടും. ml.wikicode.org പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും.
വിക്കിക്കോട്ട് അല്ലേ? ഈ ഇത് വിക്കിക്കോട്ട് വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ട് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം, എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് എനിക്കില്ല. ഞാൻ ചുരണ്ടാം. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു EMS ലൈബ്രറി ഉണ്ട് കാക്കനാട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈബ്രറി പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പണിച്ചിട്ടാണ് ഇഷ്ടത്. നമ്മൾ ചുരണ്ടുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചുരണ്ടേ. ഒരു ചോദ്യം കൂടി, ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം. 2 ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോ? കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, അതല്ല, മറ്റേ ഇതെങ്ങനെയാണ് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. CSV ആണ്. എല്ലാം CSV ആണ്. പിന്നെ S3ക്ക് അപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ? എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കറണ്ട് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ₹1.70 ഒരു മാസത്തെ യൂസേജ്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവൻ ക്യാഷ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സൈറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫയലെല്ലാം S3യിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ഒരു TTL സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും പുള്ളി TTL കാശ് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി പൊട്ടിക്കോളും. അപ്പൊ ₹1 ലാഭിക്കാണല്ലേ? ശരി. Any other questions? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ചൊല്ലുകളുടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയത്? ഇതിന്റെയൊക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം? ഇത് എല്ലാവർക്കും ആൻസേഴ്സ് അറിയാമെന്നല്ലോ. അന്യഭാഷ പഴഞ്ചൊല്ല്. മലയാളം പറഞ്ഞോളല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ, ഇവിടെ കുത്തണം. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ 33. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അല്ല, ഇത് പഴഞ്ചൊല്ലല്ലേ, കടങ്കഥയല്ലല്ലോ. ഇതിനകത്ത് റീസൺ ഉണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും ഇല്ല. ഫോസ് മീറ്റപ്പിൽ കിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് ലോട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ മറ്റേ എന്താണ്, ഇല്ല ആക്ച്വലി മറ്റേ കളിക്കളം പേജിലുള്ളത് ലോട്ടീസാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അനിമേഷൻ. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്നാ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ ലോട്ടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഹോബി പ്രൊജക്റ്റാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക്. പക്ഷെ ലോട്ടിന്നല്ല ഇപ്പം എല്ലാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത്. കാരണം നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം, പിന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഓർക്കണം, മൊത്തം ബഹളമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പതിയെ കോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴ്സറും പിന്നെ LLM ഏജൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പണിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ നമുക്ക് സഹായിക്കും. കാരണം ഇതെല്ലാം ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ്, സജഷൻസ്? ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ
കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. ഇത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ? അത് ചോദ്യമാണോ? ഓക്കെ. മാത്രമേ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ആൻഡ് അപ്പാണ്. എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ റീസൺ? ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല. ഇതെന്നാ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവനൊരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് പറയും. ആ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് താഴെ പോയാൽ അവൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഇത് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇപ്പൊ ഈ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു തലവേദനയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആപ്പ് ആദ്യമേ 2022 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെയിം റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്നും ഫോണുകളിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരും കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയും. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല. കാരണം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് API ലെവൽ താഴ്ത്താനാണ് സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പയർ ടു ആപ്പിൾ, ആപ്പിൾ കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും. കാശാണ് പുള്ളിക്ക് മെയിൻ. വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഡെവലപ്പറാണ്. ഞാൻ പുതിയൊരു ഡെവലപ്പർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു ആപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 2 ആഴ്ച 12 യൂസേഴ്സിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്ത് 2 ആഴ്ച ആക്ടിവിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം. ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോഡിലോട്ട് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും ലിറ്ററലി തെണ്ടി നടന്നു. അതായത് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ. കാരണം അക്കൗണ്ടല്ലേ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആപ്പിളാണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്. ഡോളർ കൊടുക്കുന്നു, 2 ദിവസം കഴിയുന്നു, അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവാണ്. അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ പാലിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം തപ്പൊന്ന് പബ്ലിഷ് ആവും. ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചോ, എൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോവുകയല്ല. ആപ്പ് അപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കും. പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗൂഗിളിന് അങ്ങനെ നോട്ടമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം ഇനാക്റ്റീവാണ്, അവൻ എനിക്കൊരു റിമൈൻഡർ അയക്കും. 1 കൊല്ലം 1.5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കും. അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഇത് പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യാനോ? നടക്കില്ല. പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം പ്രശ്നം. ആൾക്കാരെടുത്ത് പോയി തെണ്ടുക, യാചിക്കുക. എങ്ങനെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു F-Droid പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ, അല്ല ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ പോലെയാണ്. ലൈക്ക് നോട്ട് ദ മെയിൻ വേ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റ് വരാം. പക്ഷേ F-Droidലോ ഇതിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരാളെ 5 വർഷത്തിന് മുകളിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആപ്പുകൾ F-Droidൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ സെർച്ചിൽ വരില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആപ്പ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. Regarding the Play Store developer account, അവർ ചിലപ്പോൾ 1 year പോലും വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. So if they do some updates to the license agreement, they will send one mail and they will send one reminder mail. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് പോയി. They will only ask for payment once. So Apple I think is a subscription every year, $99. $99 and Google Play is like one time $25. But എപ്പോഴെങ്കിലും if we become inactive, they will delete our account. We will have to pay the amount again. അത് കിട്ടാനായിട്ട് they will also I had an app also made with Flutter on Play Store, but that was made with pre V1 version of Flutter. So they changed their agreement to this target API minimum Android version ഇത്രയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്ന്. But this app was so old that if I had to update to new Flutter, it was too much of work. So I just left it there. They eventually took the account down and the app down because I couldn't because I was targeting minimum of Android 11 or something like that. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് മിനിമം 5 ചോദ്യം 10 ചോദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അത് കറക്റ്റ് 10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലൂ ഓപ്ഷന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ വേറൊരു ബട്ടൺ തുടങ്ങി. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാമോ?
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇതുപോലെ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിർച്വൽ ബട്ടൺ യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഫ്റ്റർ തോട്ടാണോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്? ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. ആപ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനില്ല ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എമുലേറ്ററിലാണ് ഇത് ആദ്യമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 35 API വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ വെച്ചു. ഓക്കെ, അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് എമുലേറ്ററിൽ കിട്ടുകയാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഹോബി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഇപ്പോൾ ഹേഷ്യോ ആണ്, എനിക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. അപ്പം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും സമയം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോബി പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഒത്തിരി വേർഷൻസ്, ഒത്തിരി ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ബേസിനകത്ത് ക്രാഷ്ലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് എംബഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആപ്പിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ വരിക അത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് ടൈം ഒരു 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് 5 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടും UI ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അലേർട്ട് വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ യൂസബിലിറ്റി കൺസേൺസ് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? സജഷൻസ്, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ്? ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഓഡിയൻസിൽ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എൻ എൻജോയബിൾ തിങ്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴ്സർ എന്നുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം IDE ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ അഫോർഡ് $20 ടു പേ ഫോർ കഴ്സർ, യൂസ് Grok as your agent, right? You can actually make pretty fast progress. Okay, so that's something that all the students in this audience should consider. So for example, I work for a company called Eagle. Okay, so you guys come to my company and ask for me for an internship. You'll obviously ask for a portfolio. Show me what you have done, right? These kinds of small ideas that you have would actually help you get that internship, right? So converting an internship to an employment offer is relatively easy rather than going back and then search again, right? So because you will get 3 months to impress somebody. So consider that as a very, spend some time now, right? So learn Flutter. If you have an idea, have a front-end option, have a back-end. If you are able to explain stuff from the front-end all the way to the back-end, reason your decisions and say, okay, what is my cost optimization? What is my performance optimization? You will most definitely will get an internship. But these are things generally people don't know much about, right? So that's an underappreciated skill. Professionally Flutter developer ആണോ? Professionally? No. Back-end ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും? Awesome, man. Okay. Okay, I guess we can wind up. All right. Thank you so much. Thank you, Anish. Okay, ini namukku one more talk and then super task land pandi. But before that, we have to take a break. Snacks varan, I guess we'll take another 10 minutes. Alle 10 minutes kuda for the snacks to arrive, I guess, right? Tea and coffee ഇവിടെ ഉണ്ട്, and on the left side, which means your right side, and we will get snacks in 10 minutes. So meanwhile we will take a break. ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് 11:30 ഒരു 11:50 ക്ലീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ F-Droidന്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണ്?
Let's draw it for a moment. Okay, glue slash sticks. Okay, so he is an unpaid evangelist. He's doing it out of his love for mixed. And most of our products is less like that. Unpaid people doing their free labor. So we are going to have a reflection on ourselves. And think about this. Why are we doing this? So, let's continue with Andrew's unpaid talk. Thank you. ആൻഡ് വെയിറ്റ് കേട്ടോ സാങ്കേതിക തയ്യാറാണ്. വയർലെസ് ടച്ചുള്ളായിരുന്നു ബാക്കി. സ്ക്രീൻ ഷെയർ തന്നെയാണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്തുപറ്റി? അവിടെ ലീബ്ര ഓഫീസ് ശരിയല്ല കേട്ടോ. ലീബ്ര ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം തെറി പറയണ്ട. ഫോണ്ടിനൊന്നും ഏലിയാസിംഗ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹലോ എവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്തുപറ്റി? ഇല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റേഷൻ കൺട്രോൾസ് കണ്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതാ. ഇല്ല, എനിക്കിപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. എന്താ? അയ്യോ, നീ പറയണം. US. So it's a device that is running Linux, Linux plus KD Plasma, and we never had a dog that is done directly to the Steam Deck. So this is a new one of the first in the world, I think. So we can translation from Steam Deck. Okay. Cool. So I have been wanting to do this talk for a while, but then I was like, okay, this is the last talk of the year, so I think this is a very good time to kind of go through things, because you know, one of the things we do at the end of the year is reflect on all of the horrible things that happened most of the time. Then sometimes we have resolutions that we break on January 1st itself, you know, so things like that. So it's been a wild year, so I was like, okay, this is good. And then I will also be able to just say open source sucks, because it's been a wild year for me as well. So yeah. So again, I know you guys know me, so I don't need to worry about things. Ayyo. Okay. So I'm just saying, I by open source sucks, I do mean open source sucks, but you will get to know more of what I mean by the end of the talk / session. So we'll be talking a little bit. I'll be passing around mics. I mean, this is a good opportunity for us also to talk about all of the horrible things that are happening around the Linux desktop. If you had a bad experience where you did ARC users here, you did a Pac-Man SYU and then the computer just disappeared, or I mean, there are some good things as well. Debian finally got an update after 2 years. 2 years? 3 years. People got to experience packages that were released last year, so good job. Yeah. So no, I love Debian. So basically, so if you have anything to share, I will give you a space to do that as well. It's a good thing to kind of, release your frustrations
Maybe you are using Wayland and something broke. There are some people who are still using X11 in this day and age. Literally. Wait, who all uses Wayland, I mean X11 now, even now? What do you guys use in X11? If it's like LXD, XFC or something, I will tell you are based. So I won't blame you. What do you use? Wayland D, which window manager D? This Gnoma. Gnomina X11 gone, all gone. Who all still uses X11? Which setup do you use? XFCE. Okay, that's fine. XFCE is nice. No, I don't know how many people maintain XFCE now, but like it's nice. I think they are working on moving to Wayland, but it's still not stable yet. No Cinnamon users. Cinnamon is still in X11. I wouldn't. My kid is using Cinnamon. Nice. Kid hasn't suffered Wayland yet. Okay. Good. Yeah, so it's mostly about, there is a lot of good, like very nice horror stories that we can all share. I mean, Ranjit was already talking about things that are happening through Kite and all of the problems around there. So it's like, it's fun. Everyone has like new insights here and there. So that's a good place to share this as well. Yeah. I have a Twitter account. I used to shitpost on the Twitter account, but then I stopped liking Twitter. Every time I open Twitter, the problem is I lose faith in humanity. So I just don't open Twitter very much. Sometimes I do, that is occasional stuff. Sometimes Subin posts some quality content sometimes. So I kind of watch, or there are some folks who kind of put stuff. Yeah, Subin does that as well. Yeah, so story time. Story time. Yeah. Oh yeah, okay. So I want to start with like my journey through basically discovering, I would say rediscovering open source and moving back into this stuff in the beginning of the year. So I have been, so in 2022, I got a M1 MacBook Pro and I have been very happy with it. The battery life is just too good. So I never worry about the things that I do. It is very comfortable to kind of, I work from cafes and stuff and I never think about things, and that was actually pretty awesome. More importantly, the computer I used to have previously, I used to run Windows on it with WSL and it barely functioned sometimes. The computer rightfully died a little bit later when I switched to the Mac. Yeah, so I moved to macOS and I was very comfortable there, but the problem is I have been using Linux. I have used to use Linux for a while. I had my phase where, started Ubuntu. I think the first version of Ubuntu I used was 12.10. And that was like really awesome time for Ubuntu, because like there was a lot of hype around Ubuntu. I think they were starting that Ubuntu Touch project. There was also when controversies happened. I think the Amazon stuff happened during that time as well. So shenanigans, canonical being canonical, that hasn't changed. So, but it was also like pretty nice. I actually kind of feel sad about modern Ubuntu, because in the older versions, you used to get lighter ISOs, but at the same time, it used to have songs and stuff like built in. I still remember like the built-in song and stuff in Ubuntu, because during that time I didn't have internet much and I used to hear that song like 5-6 times. This is actually pretty nice. I don't think the modern versions come with it now. I don't know. Really sad. Yeah. So I have used it, and then from Ubuntu, everyone does the whole thing. There was an old photo, but I couldn't find it, where I was in a houseboat, and instead of looking outside, I was installing KDE. That was, I think, KDE 5 or something. Yeah. So that was a whole journey. Eventually, I ended up in Arch. I had a setup in Arch i3. That was the thing back then.
And then I got my new laptop. I was very afraid to install Linux on it, so I stayed on Windows with WSL. It was fine. So when I got into the Mac, I had some previous Linux experience there, but so like I used i3. I like tiling window managers. It is cool, and I also kind of, due to Instagram and all of the things, I have kind of developed a small attention problem. Where if I see like a random button or a random animation somewhere, then I spend the next 10-15 minutes behind that. So I was like looking to kind of like optimize my setup, get things better. Ayo. This is also Linux sucks open source sucks by the way, because I cannot move to the next slide. Kainui. No. I accidentally focused on the wrong window. Steam Deck runs X11 by the way. Yeah. Valve knows what they are doing. So I also wanted to kind of set up some keyboard shortcuts, like why should I use the mouse to open my browser and stuff. I have like a keyboard shortcut for everything. And I also have a weird setup with my workspaces. Like I use multiple monitors most of the time, and there are some shenanigans I have around with that, so I want to kind of optimize that as well. But the problem is it's macOS. But the good thing is the open source community is also there in macOS. So I don't know how many of you guys know about aerospace. Yeah, cool. I have some hope for Mac users now. Aerospace is a tiling window manager that works on top of macOS. It is not 100% good. It is a little bit slow because it uses like private accessibility APIs to do its thing. And in macOS, apps can natively have like a window level tabbing, similar to like what i3 and stuff has a little bit. But the accessibility API in macOS actually shows them as like independent windows, even though in the rendering it is a single window. So Aerospace actually thinks there are 3 windows on screen, which isn't. So sometimes it just creates space, but there is nothing over there. It's a little bit annoying thing, but yeah, other than that, Aerospace is pretty cool. And to get the workspace setup going on, I pulled out a very insane bash script that I can no longer read because I don't know how people write bash scripts. It's unreadable. Who thought it was a good idea to close case with ESAC? I don't know, people who write, so there's a case statement in, and then the end it is like ESAC. Forgive my Malayalam, very curly brace at the but okay. Okay, so it was very difficult, and also like macOS's mechanism by default doesn't align really good with tiling window manager. So mostly the thing is in macOS you also have a concept of not just focus. You have a mechanism called race. So there's like a stack of windows, and you can lay things on top of each other. And there are some weird properties where like your mouse can be inside a window, but the keyboard inputs will still go to another window. This is not a thing, for example, in Hyperland or something, because the focus will always follow the mouse, right? And there's another thing. So, for example, even in macOS, I use Nix and I use Kitty as my terminal manager, and Kitty. Because it's open source, the Nix derivation actually compiles the thing. macOS actually has a limitation where if the binary is not signed by Apple, the app cannot send notifications. It's a new thing that I learned because apparently that's a thing. But like, yeah, like damn, like why? No, like if it's not signed, no notifications. If it's your program, then you have to sign it with your own developer certificate. But then Nix, it's not deterministic, so no, not reproducible. My case also not reproducible.
Okay. Cool. And now a long Linux rant. So I got a G14 as like a work laptop, and I tried Debian on it. It boots. After 5 seconds, it shuts down. Apparently, that was like either a kernel panic or like some weird CPU instruction or something, so it shuts down. 13 fix now. Yeah. And I don't know, like, does Debian give you SID ISOs? No, right? There are no SID ISOs, right? Why? Where is it? I didn't find it. Year of the Linux desktop, everyone. But yeah. So I cannot go to unstable to get the bleeding and stuff. I think I can do backports for the kernel. But I had to install the system. How can I install the system if it doesn't boot? And the term? Allow me to introduce Nix. We have a thing called NixOS generate, where it will literally generate an ISO file with your specifications. You can say whichever kernel you want. What? Yeah, anyways. Then I switched to Fedora. I hate DNF, but it works, so it's there. So I set up GNOME. In GNOME, there is a thing called paper.wm, which allows you to do like filing in a manager. But GNOME workspaces suck. I don't know how people are using GNOME. I used to believe in GNOME. No, it looks good though. They figured out design. Yeah. So I won't blame people on that. But everything else sucks. Wayland and GNOME sucks because like Free Desktop comes up with specs and GNOME be like, no, here is our new specs. KD is very good at like following specs, but like then I moved to KD with Cronkite. Cronkite is also similar to paper.wm, but it's nice. It's also had some weird workspace things because I like having independent workspace numbers for each monitor. So that, and then all of this was happening in Fedora, and I was like, okay, I can use hyperlend. I like Write3, so it's like, why not? I found some random bash file somewhere with like Fedora hyperlend, because I think hyperlend is not there in the official repos or something. It's like a messy thing. So I had to kind of like get a weird copper and then like go on that route. But that bash file, like every hyperlend bash file, was like such a weird setup. Like again, as I said, I have like a tendency to be moving my attention to random things. This is the most dumbest way to kind of get into that. Every time a shell opens, it runs in UFH. Like, why do I need to know that I am using Fedora every time I start a shell? True. I mean, like ZSH in the RC, UFH is there, it will echo that out. Yeah, I love it. I just installed this thing, it started messing up with a lot of stuff. I was like, okay. Weird flex, exactly. It's part of that script that people have configured that as in the script that they want to see that they are using Fedora every time they are, It's not even ours. Nice. Okay. So then end of Aditya introduced NixOS. And Flaky Boys represent. So we had a talk here from Sinan, and during that time Aditya also kind of did a bit of evangelism. And I was like, okay, having a control on the system, like the configuration, means I won't get bamboozled by random scripts that do UFH on all shell starts. And it works, but in G14 I ran into the most funniest thing ever. My computer, I checked what all power states are there.
Usually there should be like 2 or 3. My computer only had 1 power state that was on. I think that's called S0, I don't know what is that. So there is no sleep there. I don't even know how there is no hibernate, right? So I tried fixing it. Apparently the ROG community also at that time didn't figure out. I think they recently came up with something, but like it's there. So I don't know how that happened. There was some weird power management issues as well. Sometimes my fan just like, it's a gaming laptop as well, so it just starts going full blast. And there were some weird audio issues. Audio was very tinny and all those things. But I eventually figured all of those things and I kind of like set it up. But on the meantime, I kind of decided that between a very low battery life and a messy system, like I had to go back to the Mac. But the problem now is, like when Hyperland was good and that setup was good, it was really good. And now when I come to macOS, I'm like, exactly, right? Because there are so many like small things. I have been ranting it with like all of my friends here. Like it used to like frustrate me a ton. And also macOS was like I was increasingly moving everything to Nix. I had a very elaborate NeoVim configuration that I have been maintaining for like 1 or 2 years. That went away. Full Nix configures my Vim now and all of those things. So now the problem was macOS is now blocking me from adopting Nix more. So who's the problem? Not Nix, it's macOS of course. So I decided to slowly cut off macOS. But I couldn't because I still loved the hardware and stuff. So I set up a VM. Because I heard that Mitchell Hashimoto did this, and he is also a very big NixOS fan, so he did that. And that was a crazy 1-month adventure. I wanted it to be as efficient as possible. That I went the most crazy optimized route. I set it up with DWM, and for people who have set up DWM, they know how complex that is, because you had to, like, the way to configure it is you had to actually update its C source code. Yes, right. So I did that, but it actually worked really well. Like I had Firefox and Vim open inside that VM, which is running inside macOS by the way, which also runs stuff like WhatsApp, which is a horribly written app that I'm not going to rant right now. And my laptop's my Mac's power consumption was still only 7 watts. So which is actually pretty cool because my current ThinkPad actually consumes 12-13 watts a night. And that is just running Hyperlink by the way. Yeah. So I was like, okay, the VM is good, but then the problem is like I work with servers and everything, so I had to do all of the interface juggling, all of the weird port stuff, and it's very annoying. So I was like, okay, I'll get a ThinkPad because cliche, and I got one with Ubuntu certified specs, and it's still a little bit weird. Now compared to the G14, this laptop is a little more sane. So most of the stuff works because it's Ubuntu certified hardware apparently, so it should work. But then in NixOS we have a very weird issue. This is a NixOS only issue, but we'll find it. We'll figure out the thing. The thing is, my laptop is sort of like Jesus Christ. Okay, it shuts down, and 3 seconds later it starts back up again. Now, here's the funny thing. Hibernate is the same thing. But before shutting down, you write the RAM into the swap. When you hibernate the laptop, it shuts down peacefully. When I shut down the laptop, it won't shut down. It will wake back up. You had one job to do, exactly.
Yeah, I am now thinking to write a systemd service which before hibernation happens, it clears the swap. No, hibernation is shut down, but you write the memory into swap. So when you resume, you just resume from swap. നിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് it shuts down, like light ഒക്കെ off ആവും. And then 3 seconds later, the lights come back on. അപ്പോൾ പഴയ സ്റ്റേറ്റ് തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ടോ അതോ? I mean, shut down ആണ്. ഷട്ട് ഡൗൺ തന്നെയാണ്. Yeah, and restart ആവും. പക്ഷെ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമില്ല. ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാപ്പിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ആവും. I don't know why this happens, but it's there. Okay. So, and among that, hyperlend Wayland shenanigans. Slack is the only thing which is giving me problems right now. This is a cry for help. Whenever I use Huddle, the screen sharing, the screen only shows up in Huddle for screen sharing if I open another window in Hyperlend. Why does that happen? I don't know. But yeah, I miss X11 sometimes for these things, and then when I think X11 is cool, that's when I realize in my home I have 3 different monitors having 3 different resolutions and 3 different frame rates. So it would be the worst experience ever in X11 because it will use the minimum possible value in X11 because it's a shared space. I don't think it will have. I will probably move to the thing, but does notifications work in the browser? Okay, then I am moving to the browser. Thank you, guys. Yeah, but I was thinking what happened to Linux desktop because again, when I was using Ubuntu 12.10 back then, it was so good that during that when I installed Windows, it was more cumbersome because I won't have Wi-Fi until I install the Wi-Fi drivers. And in Linux, I get Wi-Fi printer, everything kind of working automatically. And now when I come back to Linux, like what, 10 years later, and my computer no longer shuts down. What the heck? I thought people in the 90s or 80s figured out shutdown, but apparently not. It's still a emerging problem. Yeah. And meanwhile, our community is asking for a year of the Linux desktop. I don't know. I am not exactly having a fund, but it was able to set up. But yeah, so this is kind of the thing. So, I mean, most of the people I know, I mean, other than the folks here, pardon my anime vibes, kind of look like that at my computer and be like, I never seen that on my Mac before. Yes, it's called ZSH. If you open it, you will see it, it's there. And it's not just Linux these days. So this actually happened literally yesterday. I'm sorry, I'm throwing you under the bus. Pi, where is Pi? Ayo, okay. Yeah. So I was kind of doing some paperwork for some accounting and I wanted to get my bank statement for the year. And so in Federal Bank, the only way to get statements more than 3 months long is not through their mobile app. Their mobile app won't do that. In the actual Federal Bank website, there is a link in the bottom called Certificate Portal. And I don't know why it's named Certificate Portal. I mean, there should be any reason for it. But you go there, you give your, you can either give your phone number or a customer ID or an account number and OTP, and it will log in. Again, you know it's an Indian app when it asks for OTP, right? So I was doing this yesterday, literally yesterday, and I use Zen. It's like a Firefox fork, but it works like Firefox. It just looks more like Arc. Zen is awesome. If you like Arc but want to be open source, use Zen. It's good. It's still a small team, so security stuff can be a little bit laggy, but it should be there. Yeah, so I was using the platform. Then when I put in my account number and the CAPTCHA, the page just refreshed. I didn't get any OTP.
I was like depressed, what is happening? And then I was like, okay, this is a normal thing sometimes. Like, can I switch? Let me try Chromium. So I had to install Chromium, which we don't need to do in Nix, by the way. Haha. I just do Chromium and I get Chromium. And I do Chromium and it works. Why? That is my question. I'm sorry, but like, I mean, that's kind of the world we are coming down into. Like, everything is becoming Chromium, but Chromium is open source, by the way. But like, what is going on with Firefox? Like, I hear that Mozilla Foundation gets like millions of dollars from Google. What is happening here? I don't know. But every time I open Firefox, I occasionally check out Firefox, and I see new buttons for new AI features. But when I look at web specs, still lagging behind. I don't know. Yeah. So this is actually happening throughout open source, and it's kind of frustrating. Like, a lot of these things not matching up in capability. Do we have passkey support in Linux at this point? Like, does it work? Illillo. I mean, people are asking what is a passkey. It's a more secure. It's like a fish-proof password that you can store securely. Which distro? Does it work with only GNOME? Like, does it use the GNOME keyring thing? Yeah, but Pop OS, how are you using the new Cosmic thing or the old Cosmic thing? Yeah, that is just GNOME with extra steps. So that's GNOME. So before I was switching to Cosmic, it was working. Oh, yeah. There at that time also. I just recently switched. Does to it Cosmic. use GNOME's keyring? I think it was using GNOME's keyring before that, and it was working. I had no issues at that time. Yeah, nobody uses GNOME. Nobody seriously using Linux doesn't use Like, yeah? Does KD have passkey support? I don't know. K-Wallet, I don't know. K-Wallet support. Okay. I mean, this is kind of the point. The passkeys are a very, it's actually a very nice mechanism, and I actually moved my parents to using passkeys because it's comparatively more phishing proof. And like, you can use your phone for like a thing. It's pretty nice. It's a bit messy, but it's a very good system. It's very phishing proof, and I have found my parents being attacked on phishing attempts. They kind of, I give them a occasional web security awareness class, so I kind of survive. But yeah. And yeah, between this, there was also a very nice scare about Android going into the dark side, with developers requiring authentication from Google to even like, you know, get APKs installed. Google kind of clarified that people hated this so much that they are looking for a way around it. They didn't clarify how. They are planning on changing sideloading, I think. I mean, I don't like the word sideloading. Install is better, but they said they are going to change it. The jury is still out. We don't know what Google is planning. But so far, their statement is they will probably change how installs happen. They'll make it more difficult for attackers to use people to attack into that. We don't know how that is going to be developer or user hostile for us. We will see. The jury is still out. But yeah. And among this, again, there are occasional times where I have to open Twitter, and this is the kind of the things I see. Ubuntu recently moved their core utils to utils. I don't know what is the political side of it here. I love Rust. I write as much as stuff possible in Rust, but I do think like this could have been a thing. I don't know. There are some, I think, issues kind of raised around this, like certain things broken or something. And you know, there are people who are kind of like making like, why did Ubuntu do this? It's like a Rust cult and everything. And then we had Omarchi this year. I don't know, DHH fans, is it Omarchi or Omaki or what, like whatever? Omarchi, right? Yeah, and Omarchi came out. It is pretty interesting. I saw a couple of people in the wild rocking, not here, but I saw in a couple of events and stuff, some people rocking Omarchi. It looks cool until you update.
എടാ ഇതിന് DHHന് പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah. Okay, cool. Yeah, so it's a pretty nice thing. It's a very opinionated distro, opinionated in a capital. There is a ZSH alias for Rails, but Rails is not installed. Hey.com is there, Basecamp is there, built in. Nice. Then the whole, this happened, the Cloudflare outage is the thing, and it is very interesting how the conversation moved to Rust, where, as Rust developers, we have a book that everyone reads. It's called the Rust book. And in that, there is one section to panic or to error, and there is one thing is use stuff like unwrap and these stuff only when you want to maintain an assertion. It's an assertion. Unwrap is an assertion. All Rust engineers are expected to not have unwraps in critical safe code. And even if it's critical safe code, why did it end up in production when the thing actually just crashes out? I don't know, but people still blame Rust. I don't know why this is happening. And then FFmpegനെ കുറിച്ച് അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ട്വിറ്ററിൽ ഒരു വൈബാണ്. It's a thing. FFmpeg, I think there was 2 controversies around FFmpeg. One was like the thing with Google where they found, I think using AI and stuff, they found like vulnerabilities and stuff in FFmpeg, and they'd be like, go fix it. Here are the things not following proper, ways, but no funding or anything, just fix it. I don't know, why not? What's the worst that could happen? It's written in C and assembly. Nice. So, and then the other thing was the whole thing around Theo and like an FFmpeg contributor thing. That is a whole another mess to kind of lack around. But like, we are getting to a situation where people are blackmailing like open source projects. Be like, okay, we will give you a donation if you do this kind of vibes. It's kind of messy. These are the things that is happening around and open source. It's kind of sad. And Python Foundation, that whole language is crap, but okay, continue. No, like hot take, but yeah. So I'm not sure. I read it somewhere. So Python Foundation was supposed to receive like a huge amount of money, but like from US, but like they wanted to cut down all the diversity stuff. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ബട്ട് ഇത് യൂട്യൂബിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ജാനുവരിയിൽ ഒന്ന് SF വരെ പോകണം. Have fun. So ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. Moving on. ഞാൻ വന്നു പോയിട്ട് വരാം. Yeah. Does GPL even mean anything these days? Sorry, any of the first, like, I mean, there is AI and stuff. Like, if I give AI like GPL code and ask it to like, I'm pretty sure like all the AIs are trained on like GPL code at this point. കമ്പനി പോളിസി വായിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ കമ്പനി പോളിസിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് AI ഉപയോഗിച്ചോ, പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡിന് റീട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന്. പ്രൊപ്രൈറ്ററി കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ലൈക്ക് ക്യാൻ വി യൂസ് ദ കോഡ് ടു റീട്രെയിൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് പക്ഷെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി കമ്പനി അലോ ചെയ്യില്ല. ഇവർക്ക് GPLന്റെ കോഡിന്റെ മേലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി കോഡിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ലൈസൻസിങ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. കേസറിനാ one of the features of their enterprise plan versus personal plan is they won't use it for training. That they will say, that is in the SLA. If you can find them, you can sue them. So you have to first find out that they are trained. GPL violation വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാരെ സൂ ചെയ്തിട്ട് വല്ല നടക്കണ്ടോ? അത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. വയലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് സൊല്യൂഷൻ നടക്കണ്ടോ എന്നാണ് വെച്ചത്. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. I mean, what is copyright even in these days? Like apparently copy left. Yeah. So like that is a very kind of like depressing reality that we are going through, because a lot of the cornerstone of like free software is this beautiful license GPL, and that is a trivial thing these days. Like we don't even think about it. Like where are we headed, right? So
and this is a little bit personal because I was in this space. I kind of moved out now, but I am still in this space. I mean, I now left the space which was more this commercial open source, and now I am on the cursor side where I am working on AI stuff. So it's nice, right? And one of the things around FOSS, it's like I am increasingly disillusioned by this concept of commercial open source. Mostly because I personally, as a person who has been inside this thing, it's very difficult to align incentives. Like one of the things with open source, like when I, for example, started working on things, it's because I wanted things and I or the people around me had the momentum to kind of like pull things around. But when you start putting money as a factor into this, then money is the thing that guides the project, right? Features which can be implemented won't be implemented, or features that were implemented get to go through other things. This becomes a thing, so I kind of lost hope in commercial open source project actually. I am becoming that old grey hair kind of guy, like this praya. Yeah. So that is also the best case scenario where like the thing goes, because the next thing that can happen is like some company acquire it and make a proprietary or like whatever. And the other thing is enshittification, which is also happening with open source projects, especially with the commercial open source projects where this actually becomes a thing. Yeah. And rug pulling was also another interesting open source term these days, where like long-standing foundational open source projects just decided the next day that no, we are just going to move to source available or kind of this thing. Redis was one of the first to kind of pull this move. We have systems like Linux Foundation to kind of set up like Valky and stuff. I think Valky is doing good. I think GPL again, Bangil. Terraform to OpenTofu was another whole thing. Like, is OpenTofu well maintained now? I think yes, right? DevOps folks here. But the other side of it is Minaya. Minaya is like one of the latest one. It's like an S3 and Minaya's case also, Minaya's kind of played around with the license. They made some tools proprietary. And there are some forks, but I think the Minaya forks are not that well maintained. I think people still use Minaya if possible. It's also kind of sad because, these projects kind of, built off of like these open source and that trust and the contributions, and then they kind of like, change their way around that, which kind of sucks. And the shock of that is not enough for the community to take over the project. So that also creates issues. Right? So it's a really sad thing that happened this year with rug pulling. It's becoming a trend. Heck, our government itself is like slipping its own in direction with OSS adoption. I mean, the Indian Union government apparently had a policy around OSS adoption. Guess what happened this year? You guys all know. Anyone remember the name? I was like, I mean, Pudia Arata is like Orna and the Shina Kaidero. And like Sridharambu was able to get the Union government as a contract to replace OSS software to Zoho. EA. Apparently that is a win because software is at least made in India. Yay. Yeah, they're moved. NIC stuff to like Soho stuff, Yeah. which is not really. Like, we are giving our tax money to NIC and suddenly they are switching to Soho. Yeah, they're moving to Soho. I don't know why. And their reasoning around that is like. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്തു. Okay. So the question here is like, ഇത്രയൊക്കെ ദുരന്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, and it's like, is there any hope for us? Like, do you guys think, will the movement, will our free, like, what is going to happen to our free software movement where, a lot of the core things that
we believe in, you know, do people subscribe to that other than like our own niche? Or, you know, do people take it seriously? I mean, apparently not. Like, why? Do we see any protests against Victor Wembu or anything? I don't think so. It's just there. Right? So I like this is kind of like what my gloomy outlook on like what I was thinking around this thing. And that time when I got the ThinkPad to put it all on my face, I saw this key. My ThinkPad has this horrible key. I think internally it's The window key is gone. no, the Windows key is there in the other side. This is a new key. Yes. Microsoft introduced a new key. New key. I think it's internally implemented as F24. Yeah, function key. I think it is implemented as an F24. Apparently, you can have up to F1 to F24, and this is F24. But most keyboards don't have above F12 at this time. Apple keyboards used to have. Yeah. Keyboard hack. It's a keyboard hack. I mean, Windows backwards compatibility. So yeah, last talk someone said, I love Windows. I will be talking about Windows. Yeah, so I was seeing this and all of these things are kind of like coming into my mind. There's a dedicated Copilot key that I, as a person who uses a ThinkPad running NixOS, has no user using. It's just there. How do I even write the Unicode for this thing? Like what lettering do I use? I don't know. Yeah. JavaScript key code undo. F24. F24. No, അത് പണ്ട് F24 വരെയുള്ള കീബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് പോയി. I mean, there is no point above F12. Apparently, that is enough. I mean, there were even people who were trying to remove the escape key. Apple tried to make that into a software escape key at some point, and then they realized all the Vim users, which is half the Mac user base, just stopped existing. Yeah, so now, like, I want to get back into Windows because apparently, you know, some people in the audience love Windows operating system. So I wanted to kind of go into Windows. And Windows has been pretty interesting this year. Windows has been the biggest marketer for Linux, according to me. Because every update, I used to see news every update that like 1 week Windows broke localhost. But like, I mean, they use a very Unixy style way where they also have like a hosts file. Apparently they broke it and they had to patch and updates. There were so many other weird Microsoft shenanigans where like either the system stopped working or it DSOD'd or something happened. There was apparently a whole debacle around the start menu using React Native. I don't know, I think it was in like they said it's like in a minimal portion of React Native, I mean of the start menu. Probably the ones that serve you ads, but I mean ads in my system, like sure. Right? Then the whole thing with recall, you know, when I'm using my bank account, it is very useful for AI to kind of see my passwords and keylog and everything, so that when someone attacks my system, it's there in one nice folder that you can track and get all of my stuff. Apparently, it's encrypted and stuff now. I don't know, like I'm not a security guy, so I don't know how much I can trust it. I think it's still there. I don't use Windows anymore. Windows people, this recall still exists. No Windows users here, good. No Windows users? Recall undo? Nice. So there is a whole lot of AI push going on. Microsoft account is compulsory. Subin posted a thing around where you need internet to set up Windows these days. You need to set up a Microsoft account. I think you can go around that with the whole Oob escape kind of things. I don't know. I think they patched some of those things before. I don't know. Yeah. And one of those things you have to actually know, like Windows, if you're doing any serious development, is like how slow iOS.
This was actually very evident because when I was using WSL, the first version of WSL was actually, I don't know how they even made it, because what they did was like the first version of WSL actually converted Linux syscalls to Windows syscalls, kind of like Wine, which is pretty crazy how they made it work. But then they realized Windows's file system emulation is so bad that I/O performance is horrible. So what they did in WSL2 was like, okay, let's remove all of the craziness. Let's make a virtual VM run like bare bones Linux kernel in it, and the I/O performance just like went 10, 20, 30x, like bro. Like they just put Linux inside a box and it's fast. And the sad thing is, this is what majority of the world is experiencing. Right? It's so sad. I'm going to actually tell a true story. This also happened over the last week. My dad uses Windows sadly because he has to use the Office suite. He runs a very serious business that uses Excel. Sorry, we need Excel. My dad is a professional Excel user. He has all the numpad and everything. He goes through that very fast. And apparently, you know that Excel, there is an esports around Excel actually using stuff. It's actually pretty nice. And I was setting up the system for him, and my dad has some vision issues. So we use like a magnifier and that sort of stuff. And one of the funny things is like, Edge is the pre-default browser that comes in. So my dad, he has been using Windows for a while, that it is automatic to him when set up a new computer, open Edge or whatever that looks like E. Open, that it will be opening Bing. In Bing, he will search for Google, and from Google, he will type Chrome, and then he installs Chrome, and then he moves to Chrome. And he was kind of doing his job, going through emails and all other things, and he downloaded a PDF, it went into desktop. Okay? He already told Edge, I don't want to use Edge, because he uses the Edge to download Chrome. That's the only good use case for Edge. So, here's a funny thing. So Edge is, he quit Edge, he's using Chrome. He said Edge, Chrome as a default browser. But PDF is still set to open with Edge. Okay? And so my dad, as a normal person, he didn't notice that he clicked on it and Edge opened up. Here's the awesome thing. Edge noticed that my dad is using Chrome. And Edge gave my dad a prompt. And now the funny thing is the prompt didn't follow his accessibility requirements, which is like large text magnified and everything. That's not there. Here's the thing. That prompt appears full screen. There is no close button. It is set to always render on top. So even if you alt tab, it will be rendering on top. And my dad was like, I don't know what is going on. And the prompt it is asking is like, hey, can I move your Chrome settings into Edge? Like Edge is better, move to Edge. It even said we can even move your Google account. I don't know how they are going to do that, but apparently it does. And here's the very crazy thing. So my dad called me and was like, Andrew, can you fix this thing for me? Tech support. And here's the funny thing. So the taskbar is still visible. So I was like, okay, there's no close button. So, as the elite hacker I am, I pressed Alt F4. It doesn't respond to Alt F4. Right? And I was like, wow, it doesn't respond to Alt F4. Okay, maybe they coded something around Alt F4. So in Windows on the taskbar, you can right click and say like close the program. That's the other way to close. Oh, this prompt doesn't respect that either. So the last thing that I had to do, open Task Manager and end task. That was the only way to kind of get around that. Right? This antitrust who? I don't know. But apparently, this is the world we are living in Windows. I don't know, people even remember CrowdStrike. I mean, giving kernel access is such a common thing in Linux. I mean in Windows, that like gamers here kind of know, because of basically most of the serious anti-cheats literally work on the kernel level. You install kernel drivers and you kind of run things.
or any of those things, if it becomes malicious, it has your entire system access kernel level. Or that's the best case, that's the worst case scenario. The best case scenario is maybe they wrote it so bad that it BSODs and crashes the whole system. This is kind of a situation with Windows over this year. Yeah, I miss the good old days of Windows where they pinning by. What is the question? What is the Windows fan? Auto sleeper. Yeah. Yeah. So this was also the thing that this is also a thing that was kind of happening. So that is also a thing. I mean, we use Windows. People use Windows. Like, are we like Windows doesn't make money from us anymore at this point? They make money from OEMs and services and this sort of stuff. And like, are we even the target users of this anymore? Because it's like, it doesn't seem like we are. I mean, it's not doing things that is useful to us. And this is not just with Windows, this is happening with like all sorts of applications, like Notion. I used to love Notion. It now takes 1 minute to open a text file in Notion. No images or anything, Notion just takes that much time. It's so much not for an individual user anymore that they used to be very focused on individuals. Now their entire page, their entire website has no mention about an individual use case. It's all business wikis, project management, all of it, which it sucks, by the way. It's there. Arc, I used to love Arc so much. All Mac users will kind of like relate to that. Who had it in their bingo cards that the Jira people will take it from us? I mean, so before they acquired, they actually got an announcement saying that not to use Arc. yeah, I know that. That was a whole another thing. But yeah, I will move on as well. And macOS was also another thing. They had a new update that it was like, wow, did macOS learn from Linux? Inconsistencies. These are the different types of window borders in one operating system. Wow. This much? Yes. The LR level border radius and the CSS people will know. I don't know styles apparently. But yeah. I mean, Linux I understand there is no standard on what should be a save file button. There are 300 versions of it. Like Qt apps have their own, GTK apps have their own, like, but macOS, come on. So wait a minute, does everything suck? Like seriously, that's what I got into. Like software sucks. Krishi cheyadu jeevikka ini madi. This is what I'm kind of thinking. A friend of mine who used to work with me, he bought 40 acres of land. Like, not even kidding. He actually did that. He said when everything collapses down, he will kind of do that. Yeah. But there is a gleaming hope though. We are there and Linux is there. And someone found utility to it. And I met something. This is the Steam Deck. Right? And it's the most amazing thing, like this is the most crazy thing that I have kind of used. It's the most fun. I'm not even kidding, this has been with me during my depressions, my happiness also, and my frustrations when my computer doesn't shut down. Right? I have been, it's a very open, it's basically a computer that has proper working shutdown, sleep, hibernate and everything. It's so awesome. I play my old PSP games and Switch games. For Nintendo, I legally own these things. I have a Switch. Please don't kill me. And Valve has been doing all of these things by contributing like crazy to the free software ecosystem. I mean, I am so excited for their new announcements, especially that VR goggles. It runs a Snapdragon chip, and they implemented, they helped out, and they made a full
x86 to ARM like binary like wine translator thingy, and they were like helping out with this. Like, why can't other companies do this? I don't know, but apparently it's there and it's actually awesome. I mean, of all of the things, I'm giving a talk on a freaking console today. I mean, like, can your PS5 do that? I don't think so. I mean, it's not exactly like a free or open hardware. We can expect more, but we have got into a situation that this is the bare minimum, that this is like a dream. This is kind of sad. Not sponsored by Valve, by the way, but I love Valve. Yeah. And people started figuring things that this is bad today, though, this time though. Sarendra, I don't know what this happened. This is the LibreOffice thing. I usually do the yeah, but this Pac-Man locked up. Immutable. I mean, I can unlock it, but then Valve updates can break. After this talk, at some point, when I get my procrastination done, I'm moving this to NixOS, so it should be fine. Yeah, so one of the most crazy things for me was the PewDiePie Linux arc. I grew up watching PewDiePie. I wouldn't say he is like the most amazing person ever. He is human like all of us. Has made mistakes, gone through a bunch of stuff. But he publicly coming out and saying like, I use Linux, and going through his entire 22, I mean, it even got this is from yesterday, it got 7.1 million views. Are there 7.1 million Gen 2 users at this point? Like, how their Firefox is all compiled, nobody knows. And it's been amazing. This entire video was actually very funny. This, like, if a normal Linux person did it, it'll be crazy. He literally spent 20 minutes just showing his arch race. That's the video. That's the entire video. It's just the arch race. And then he did cool stuff. I think there was a new one with like 10 GPUs and everything, protein folding, all of this. And it's actually pretty cool. And the impact of this is, I actually had friends of mine ask me like, Andrew, is this the Linux thing you guys were talking about? Explain to me. I even got like 2-3 friends of mine move to Linux. Like, one is a mechanical engineer, other is a doctor. Like, most of them, the problem was their computer can't run Windows 11 because of the bloat. They have very old hardware and they kind of run into the things. I moved both of them to Mint. I hope they're doing okay, but it's nice. Yeah, end of 10 is there. Yeah, end of 10 is also there, right? It's such a low point at this point that, and the interesting thing I found is like, freedom is so difficult to explain to people because a lot of people haven't experienced freedom. This is the reaction of my friend when I was explaining. So he was using Mint, and then he graduated the Linux Canon event of customization. He was like, Mint, my customization is not good. What do you suggest? And I told him, you can install KDE. And he was like, oh, I had to reinstall my system. No, I was like, so do I have to install KDE standard? Then you can switch between Cinnamon and KDE, you're done. And this was his reaction. Like, what did he just say? Like, I have 2 systems? Like, no, it's just 2 environments that you have. You can switch, you can remove Cinnamon or something. It should be fine. He is now going through his KDE rising period. Pretty nice. Very proud. By the way, this happened in Bijoy's Burger Shop, which is the key place where I convert people to this. The burgers are closed source though. Yeah. Like, the people is still struggling with the idea that like, you own the machine. Like, you own your machine, like, why can't you modify things to make it work for you? And I was thinking, like, around the FOSS and, all of these things. I had this experience in Canada when I was like studying there. So we had a library, and one of the interesting things is inside in the library, you could also get electrical equipment like cameras, mics and stuff. You can borrow it. And a friend of mine, like, folks who have been abroad, like, you are probably just living end-to-end student life. It's not exactly fun. And he was in a digital media class, but he didn't have a camera and a mic. He wanted to do an interview.
And it is really cool that for him to be able to do that, like he can borrow from the library, do the things, and just return it back, which is actually so cool. Is that a thing in India? I don't know. I haven't seen it here. It's kind of sad. But that actually kind of shows something. Like he was able to build something greater by things from the common good, right? And when I think about it, like this is what FOSS is all about, right? FOSS is that foundation that people borrow to do greater things. That's literally like even everything that is happening around in this office, Cloudflare sadly, and all of those things, you know, we are building on top of the FOSS foundation, which is also kind of the same for infrastructure. You know, the New York level roads which are here, the Arishnos, right? It's like a road, and the society actually treats these stuff in a similar respect to a road, which, you know, when things go wrong, that's when we kind of pay attention to it. I mean, I don't think of this as a glorious purpose or like, you know, I'm doing something great or that, and I think that should not be the way to kind of do it. It's me trying out dumb stuff. Like there was one guy who decided that they should put JavaScript inside Postgres. It's an actual thing. You can write functions that run in your database written in JavaScript. It even runs on V8. It's such a dark timeline. I mean, of all of the things to kind of drive this point home, it's like this is how Linux started. This is the user group message that Linus put in every hobby operating system kind of does it. Not professional and big like GNU, but you know, this is where we are now. And one of my like awesome things around the first thing, and when I explain FOSS to people, I always show them the Debian website because it's one of the most like poignant way to kind of show it. And whenever you see Debian, it's always Debian is a community of people coming together to kind of, you know, on this mission. And it's also an operating system, but this is an end product of the community, right? It's all about the people, right? And it's the same story for me. I know I'm dragging this out a bit, but I'm just kind of like trying to wind it up. But like I started on my first journey, just like putting stuff out there. I didn't care much. GitHub is basically Google Drive for me, especially at that time, right? And then there was this one dude who usually wears 3/4, who kind of messaged me an email one day, be like, "Hey Andrew, can I take some of your code and build something else? Is it fine? I will even attribute you." And you know, that was a while back. I think it was like 2019 or something. And he built some stuff with it. It's actually pretty cool. I think he then dropped it. I don't know. I've dropped it. Oh, nice. Okay, cool. And that guy ended up being one of my closest friends, right? We just connected over code. And not just that, most of my friend circles, most of the closest people I have right now actually came through that. Like, I met most of the people here. I met Subin, Adul, Kiran, all of my close friends. Because I wanted to meet Subin because he randomly took code at some point, right? And similarly, that's how I also met Adul. Adul used to contribute to Hopscotch in the early days. And that's like, cool, Malayali Anle. And that's how we met. That's a cool experience. And we kind of vibed over together. We even hung out after one of the FOSS hacks and stuff. Like, we kind of hung out. It's actually pretty cool. And all of this actually made me think about this from a different angle of sustainability, because it's like FOSS, we are actually talking about sustainability too much. But I don't want to think about it that way. It's just me doing shenanigans that I love. I do dumb stuff. One of my plans that I'm kind of cooking up is making slides in Nix. Because why not? Slides are reproducible. Yeah. And like, there's no point to it. Maybe some people will find it useful, maybe it won't. It's dumb. But maybe there will be some Subin out there who finds it useful. And maybe they form a community around it.
and a community of people you help out around, right? This is one of the things that we as a FOSS community has been able to do, which is to help people. I mean, the ArchWiki is one of the things. I don't know what is happening with ABN Wiki. Are they just forking ArchWiki at this point? Nice. Okay, cool. But like things are happening, like we help people out. I mean, whether you like it or not, I will help you move to Nix if you want to. We are still not perfect, we still have problems. But people are realizing the stuff we are doing, and you know, like this happened in November. We finally crossed the 3% mark in Steam. This is actually pretty cool. We were in 2% last year, which is in the global Steam users list. We just added 1 more percent. Hopefully, we can go this trajectory, and you know, within 100 years, we'll be 103% in the next somehow. In a world of cynicism, rudeness, hateness, and being fake, being together with the community and the kindness around it, maybe the real punk rock. I like to think I am a punk rocker. I like the new Superman James Gunn movie, sorry. So I just wanted to fit that in. And that's what I want to kind of end this year on. I want to thank the people, and I hope you also thank the people that have helped you out through the journey this year. For me, it has been all of my friends around me. The Flaky Boys with the Knicks. We have been doing, I think we are like what, there are 14 people in the group now. Right? That's so cool. We are like 14 people, I don't know. And that's so nice. There are some of the folks here who are there, who are experimenting with things. Some people who are failing. I heard one person is having kernel panic, so they are getting out. Yeah, Ashiriaka. Yes, we will plan. But like, you know, it's these people. And that's what I want to kind of end it on. We are a community of people who kind of, you know, come and we talk about things. It's just talking. We talk about random shenanigans. We talk about doing random events. We talk about random stuff which is happening. But we are a community of people who are trying to move this forward. And it should be that community. And that's how I want to end this year. Thank you so much for everyone here and the people who weren't able to make it this time for being part of this amazing meetup. And here's to 100 years more. That's about it. Yeah, I have Asahi, but Asahi is not very stable right now. It's not good enough. That's it. For daily driving, it's okay. I use external monitors, which is still not supported. Yeah, Thunderbolt is not there. Ayo. Small question is that recently I read a report that Microsoft is planning a AI-based operating system. They are transforming their Windows into an agentic operating system, so that in future, if you chat with their operating system, then it will do the LinkedIn post and it will do the money transfer and all the stuff. So in future, Linux is missing out all these things. Firefox AI features are so new tag new AI feature. So privacy, so passwords, ഇതൊക്കെ ഒരു മരീചികയായിട്ട് മാറാനുള്ള കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah. So but we will still be out there doing our stuff somehow. Okay. Yeah, that's my point. We are way over time. Super Duster kalikano. I am so really sorry. Okay. Have fun. That's the whole point. Software should be fun. പക്ഷേ ഈ പൈസയും കോർപ്പറേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫണ്ണൊക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് കില്ല് ചെയ്യും.
Okay, നമുക്ക് ഈ this has been the 20th meetup of ours. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കി മനസ്സിലായി 20th meetup ആണ് over the 2 years. I think we will wind up this for now, and like in January we will continue with the next meetup, next set of meetup. By the way, talks വേണം. കൊച്ചിയിലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം is we hardly get talks. So some free software talks കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റപ്പ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. And we are looking for more venues as well. If your company would like to sponsor, that would be great as well. As a venue space or like money wise too, so that we can rent out a place. But we try to reduce the money possibility as much as possible. കാരണം പൈസ വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. That we all know based on prior experiences. Okay, what else? ഒരു 5 മിനിറ്റ് രഞ്ജിത്തേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Okay. Okay. പിന്നെ ഡൗൺ ആയോ? Okay. Sorry, length കൂടിപ്പോയി. Okay, hello. Not a presentation, not the thing, just some announcements. One thing was in last week we had a State of the Map Kerala conference in Kannur, Swami Anandatirtha campus. Kannur, they had a very good presentations, discussions and a lot of happenings around OpenStreetMap. So if you are interested in OpenStreetMap, make sure to have a seat in the next year State of the Map Kerala conference. Also, State of the Map India conference is happening in Nasik in January, I think. The dates are, they are actually pairing with the FOSS 4G conference. So it is not big, but we are trying to attempt to have a State of the Map India conference. Okay, that's one thing. The second thing was, is Wiki Conference Kerala will be happening in December 20th at Kila, Mulangunandagavu, Thrissur. So if you are interested with anything, any Wikimedia activity or Wikimedia projects or anything, then you can participate in the conference. Right now we didn't fix the theme. Maybe AI, generative AI, how it affects the ecosystem or something like that. We're trying to attempt on that thing, but didn't finished or fixed that thing. Then the third thing is Wiki Conference India is also happening in the next year in Kerala, in Kochi. That might be in September. The dates are not finalized, but we are looking into that. One more thing, this t-shirt, this is from the Quantum Century exhibition, which is happening in Kerala from November to February. That's a exhibition related to quantum mechanics. This is the 100th year of quantum mechanics, and UNESCO is celebrating the thing around the world. In here, Kerala Shastra Sahitya Parishad and Luka collaboratively they are organizing this exhibition. If you want to see this exhibition, that exhibition is happening in all the districts in Kerala from February. So you can go to q.luka.co.in. There you can find where this exhibition is happening and when. If you are interested in anything related to quantum mechanics, then you can visit there. Thank you. Now we're going to take a group photo. Those who want to be participating in the game session, they can have the game and then we can find you later. ഗെയിം കളിക്കാൻ സൂപ്പർ ഡെസ്ക് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് റെഡി ആയി വന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു ഫിനാലിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ട് ബാക്കി സൂപ്പർ ഡെസ്ക് കാർഡ് തീരുമാനിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ടെക്സ്റ്റ് ട്രേസിംഗിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അഗ്രജ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് മ്യൂട്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും അടുത്തോട്ടോ വാ 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 വാ. സ്റ്റീം ഡെക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ളവർ സ്റ്റീം ഡെക്ക് കൊണ്ട് ഓടി വരിക. ആൻഡ്രൂ ഓടി വാ, ഓടി വാ. വേണ്ട വേണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ 5 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിപ്പോ. KSRTC ഏതാണ്? വാവ്, റിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടി. KSRTC. പറഞ്ഞോ 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 പറഞ്ഞോ. എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യണേന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരും. സോ സൂപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ആഡ് ഓൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ KSRTC എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ KSRTC സെർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ KSRTC ബൈ ബ്രൂട്ടാസ് കിട്ടും. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് KSRTC കിട്ടും. KSRTCയുടെ ഒരു ചെറിയ ഡെമോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും. KSRTC വാസു ആണ് ഡ്രൈവർ. നോട്ട് ടു ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ കേരള KSRTC റേസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതാല് വാല് 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 വാല്. മെട്രോ അല്ല, മെട്രോ അടുത്ത DLC. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിധം സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സൊക്കെ അടുത്ത DLC ഇറക്കുന്നതാണ്. അല്ല എല്ലാരും KSRTC. നമ്മുടെ റോഡിലിങ്ങനെ പോണേ. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം, വയനാട് ചുരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിയൽ KSRTC സിമുലേറ്റർ യൂറോ ട്രക്കിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി 5 പേരുള്ള കോർട്ട് ആവണം, അതിലൊരാൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇടണം. ഓക്കെ, കളിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവരും എത്തിയില്ലേ? നിങ്ങൾ 5 പേരടങ്ങുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ആവുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 5 പേരായിട്ട് 5 പേര്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫസ്റ്റ് 5 പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. 5 പേർ, 1 2 3 രണ്ടാൾക്കാർ കൂടി, ഒരാൾ കൂടി 1 2 3 4 ഒരാൾക്ക് കൂടി വരാം, ഒരാൾക്ക് കൂടി. ഓക്കെ, 5 പേര് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ല ഇവിടെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് റെഡിയാക്കാം, കളിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അടുത്ത 5 പേര് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നേ. 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, സ്റ്റീം ഡെക്കിന് ഞാൻ വേറെ 5ലാക്കാം. 1 2 3 4. അടുത്ത സ്റ്റീം ഡെക്കും 2 സ്റ്റീം ഡെക്ക് ഒരുമിച്ച് പോരെ, 5. അങ്ങനെ 3 കൊഹോട്സുകളായിട്ട് പ്രിലിമിനറി മാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുക. ആവേശോജ് നിങ്ങൾ കളിക്കണ്ടോ? സൂപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് കാർഡ് കളിക്കണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആവേശോജ്വലമായ പ്രിലിമിനറി മത്സരങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2 സ്റ്റീം ഡെക്കുകളാണ് നമുക്കിവിടെ മത്സരത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു, എഴുന്നേക്ക് ചെയ്തേ. സൂക്ഷിച്ച് തലമുട്ടല്ലേ. എന്തോ അല്ല, ഫൈനലോ അത്ര നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വരുത്തോ. അത് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ. എന്താ മറ്റേ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാറില്ല, എന്താണ് സ്പെക്ടേറ്റ്.
ആയിക്കോട്ടെ. തോക്കണ ആൾ ഒരാളെ കയറ്റി. ലാസ്റ്റത്തെ അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ ലാപ്പ് വെക്കാം. 5 or 6 ലാപ്പ്. ഇവിടെ റേസ് തുടങ്ങാറായിരിക്കുകയാണോ? ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം റേസ് തുടങ്ങുക? ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണെന്ന് സുബിൻ പറയുന്നിരിക്കുന്നു. ബൂട്ടാവാത്ത PC കൊണ്ട്. അത് ഗെയിമിംഗ് PC-യാ. ആരാ PC-യാ? ജോയ് ഭായി കളിക്കുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാം. അതെ, അവിഹിതം നമ്മൾ അനുവദിക്കത്തില്ല. എന്തുപറ്റി? കൂട്ടത്തിലെ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ദുരന്തമുള്ള. അങ്ങനല്ല, അതാണ് തുല്യ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നു വട്ടത്തില്. 6 ഇവിടെ സെർവർ സെലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. രണ്ടുപേര് വെച്ചല്ലേ? ഫസ്റ്റ് 2 പേര് മാത്രമേ ഫൈനൽസിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവുള്ളൂ. സോ യാ, വേഗാവട്ടെ. ഫൈനലിന് വേണ്ടി സമയമില്ല. ഹാരി പോത്തർ. Gives a very wrong vibe. When you enter office and the bookshelf is full of management books. അതും ഒരു ടെക് കമ്പനി. എന്തോ ലാപ്പില് എന്താ 3 അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. വേറൊരാളോട് ഹോസ്റ്റ് X11 ഒരേ പൊളിയല്ലേ? X11 ഒരേ പൊളിയല്ലേ?
ആരെങ്കിലൊക്കെ കളി തുടങ്ങിയോ? ഇവിടെ മത്സരം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 2 സ്റ്റീം ഡെക്കുകളാണ് ഈ ഹോട്ടലുള്ളത്. സ്റ്റീം ഡെക്കുകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മൈക്കുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. യെസ് come on got this. ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Normal racers scared of getting their cart crashed. Subin scared of getting system D crashed. അതെ I thought the shutdown problems were solved in the 90s, but here we are. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നോ? അപ്പൊ സുബിൻ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ്. ഡെമോ ഒരു 2 മിനിറ്റ് താ. റെഡിയായോ? ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ട്രബിൾസ് ശരിയായോ? ദാർഷേ ഫൈനലില് എന്താ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യണ ഇതിൽ നിന്ന് സർവർ ആവാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് പക്ഷേ സർവർ ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? അത് നോക്കണ്ട, അത് ഫണ്ടല്ലേ. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നോക്കാതെ എന്തിനാ ഇടയ്ക്ക് ഓഫായി പോണേ? ഫോട്ടോ എടുക്കോ? ജസ്റ്റ് ക്യാമറ പോലെ ഞെക്കി വെച്ചത്. ഫണ്ണല്ലേ? ഇത്തിരി കൂടി അടുത്ത് നിന്നെടുത്താലേ നല്ല ക്യാമറ ഉള്ള നല്ല ഫോൺ. ഞെക്ക്. ശരിക്കും ഞെക്ക്. ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ചെക്ക്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ചെക്ക്. അങ്ങനെ പ്രിലിമിനറി മത്സരം ഇവിടത്തെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ്രൂ. 2ാം സ്ഥാനം ആരാ? പേരെന്തായിരുന്നു? ആദിൽ. 2ാം സ്ഥാനം ആദിൽ. അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 കളിക്കാർ ഫൈനലിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബാക്കി കളിക്കാർ സാരമില്ല, അടുത്ത തവണ നോക്കാം. ഇനി കോഴിക്കോട് ഫോസ് മീറ്റിന് കാണാം. ഫെബ്രുവരി മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി. എന്തേ SF ആണോ? മാർച്ചിലോട്ട് മാറ്റാം, നോക്കട്ടെ. ഫെബ്രുവരി ഉണ്ടാവില്ല. ഞെക്ക് ശരിക്കും ഞെക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ സ്വിച്ചിന് കയറി മതി. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഒത്തന്റിക് ക്യാമറ ഫീൽ കിട്ടും. ഈ വൈബ് കിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞോ? അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഡി ക്രാഷുകൾക്കും ഡിസ്പ്ലേ സർവർ ക്രാഷുകളും അതിജീവിച്ച് സുബിനിത കളിക്കളത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ക്രാഷായ സുബിൻ പുറത്തോട്ട്. സുബിന് വേണ്ടി ഇനി ആരും കാത്തിരിക്കത്തില്ല. Use landscapes. Landscapes are better. Set. Thank you. Real.
ആവേശോജ്വലമായ 2 കൊഹോട്സുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരു കൊഹോട്സിലും ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൊഹോട്സിൽ മുൻ ചാമ്പ്യനായ അഗ്രജ് ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സുബിൻ തന്നെയാണ്. സിസ്റ്റം ഡി ക്രാഷ് ചെയ്ത പോലെ ഇതാ ക്രാഷ് ചെയ്തു സുബിൻ. വീണ്ടും സുബിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പാറുന്നു, പക്ഷെ പിന്നിലൂടെ തീ പാറുന്നു. ഇതാ വീണ്ടും മുന്നേറുന്നു. സുബിൻ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ, പിന്നിൽ ആരുമില്ല. എന്തോ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എന്തൊക്കെയോ കൂടോത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടും ഇക്കണക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടെക്സ് കാർട്ട് കളിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം സുബിൻ സിസ്റ്റം ഡിയെ ഒഴിവാക്കിയേക്കും. സുബിനി ഏത് യൂണിറ്റ് മാനേജറിലേക്കാണ് പോവുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുക. റൺസി ഉണ്ട്, ഷെപ്പേർഡ് ഉണ്ട്, വേറെയൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ആരോ പുറകിൽ നിന്നുണ്ട വിട്ടുന്നു. ശേഖരാ, സുബിൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നേറുന്നത്. ഇതാ അഗ്രജിനെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പെറി. അഗ്രജിത വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. അഗ്രജിനെ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ആക്രമിക്കുന്നു. ആദിത്യയുടെ ഒരു കലവിലെ മുന്നേറ്റം. അഗ്രജിത 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പെറി മുന്നിൽ തന്നെ പോകുന്നു. പെറി ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ. പെറിയെ വെട്ടിച്ച് ആദിത്യ കയറി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ല, പെറി തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ. അഗ്രജിന് തിരിച്ചു വരാനാകുമോ? ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലാപ്പ് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇതാ ഉരുണ്ട കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നു അഗ്രജിന് ഉണ്ട ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിലും ആ ഉണ്ട തലനാരിഴക്കാണ് അഗ്രജിന്റെ മേത്ത് തന്നെ കൊള്ളാതെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാരക ഓവർടേക്കാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അയ്യോ, അഗ്രജ് വീണ്ടും 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫൈനൽ ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആവേശോജ്വലമായ ഇവിടുത്തെ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് പെറിയും 2ാം സ്ഥാനത്ത് ആദിത്യയുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? റേസ് കഴിഞ്ഞോ? സുബിൻ കഴിഞ്ഞോ? ഇതാ ഇവിടത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സുബിൻ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സുബിനെ 2ാം സ്ഥാനം ആരാണ്? മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ. അതെ, അങ്ങനെ ഇരു കളിക്കാരും ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫൈനൽ ലാപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഗ്രജ് തന്നെയാണ് 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. 1ാം സ്ഥാനത്ത് ആദിത്യ. ഇതാ പറന്നുകൊണ്ട് ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കുവാനായി പറന്ന് നീങ്ങുന്നു ആദിത്യ. ചൂല് കൈകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. ആദിത്യയുടെ തൊട്ട് പിന്നാലെ നൈട്രോക്ക് നൈട്രോ, തീക്ക് തീ, പഴത്തിന് പഴം. ആദിത്യ, അയ്യോ പെറി, എന്താ ഞാൻ ഈ കാണുന്നേ? ഒരു ഉണ്ടെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആവേശോജ്വലമായ മത്സരത്തിന് ശേഷം അവസാന സെക്കൻഡിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പെറിയും ആദിത്യയും കൂടി അഗ്രജിനെ പിന്തള്ളി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന ഫൈനൽ മത്സരം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അതെ, ഇതിന് സ്പീക്കറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതിന്റെ അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഫൈനലിന്റെ. ഫൈനലിൽ കയറിയവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാം. എന്തോ അബേ 6 പേർ. അങ്ങനെ ആവേശോജ്വലമായ പ്രിലിംസ് മത്സരത്തിന് ശേഷം എന്റെ വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നു ആദിൽ ആൻഡ് ആൻഡ്രൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നു പെറി ആൻഡ് ആദിത്യ. സുബിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നു സുബിൻ ആൻഡ് അബേ. ഫൈനൽ സെർവർ ഉണ്ടാക്ക്.
ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. കാണികളെ കൺകൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുക. വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ? ഇത് നിക്സ് കൺഫിഗ് ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. വിശ്വോജ്വലമായ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തുടങ്ങുന്നു. നാല് 12. ഫ്രീഡം. ഫൈനൽ മത്സരത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു ആദിത്യ, ആൻഡ്രൂ, ആദിൽ, പെറി, അബയ്, സുബിൻ. 2, 4, 6. മുണ്ടക്കൽ ശേഖരന്റെ സർവറിലാണ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വാടാ നീ മുട്ടാൻ വാടാ എന്ന് പൂച്ച. മിയാവ് എന്ന കള്ളപ്പേരിന്റെ മറവിൽ നിന്നും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു സുബിൻ. 6 പ്ലേയേഴ്സും റെഡിയാണോ? ഒരാൾ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. മാക് ബ്രോ IF config 192.16. ഗ്രപ്പ് ചെയ്ത് 192 അടിച്ചോ. അപ്പാരം കിട്ടി ഗ്രപ്പ് ചെയ്ത് 192 അടിച്ചോ. ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതെ അപ്പാരം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് പൈപ്പ്. മിയാവ് എന്ന കള്ളപ്പേരിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് സുബിൻ വീണ്ടും വെല്ലുവിളികൾ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് വെച്ചിട്ട് മുട്ടാവാട എന്ന് പറയുന്നു സുബിൻ. ഈ പറച്ചിൽ വല്ലതുമെല്ലാം റേസിൽ കാണുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. സിസ്റ്റം ഡി ക്രാഷ് ആവരുതേ എന്ന് സിസ്റ്റം ഡി ദേവതകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സുബിൻ റേസിലിരിക്കുന്നത്. വേറെ വണ്ടി വേണോ? വേറെ ലാപ്ടോപ്പ് വേണോ? പലതരം ചീറ്റ് കോഡുകൾ സുബിൻ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെറി വിമ്മിൽ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. പെറി ഡോണ്ട് ക്വിറ്റ്. പെറിനെ ഞാൻ അടിക്കും. വി ഡോണ്ട് എൻഡോഴ്സ് വയലൻസ്. ഗ്രപ്പ് അടിച്ചോ? IF config.
IF config. IF config അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണോ? സെറ്റാണോ? അങ്ങനെ ഇതാ അവസാന കളിക്കാരനായ ആദിത്യ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ അടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഊമലയാളം പറ്റുമല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കളി ലാപ്പൂര് 6 കിട്ടോ, കുറച്ചിട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തീർന്നോണ്ട. ഇരിക്കട്ടെ. അതെ, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ. അങ്ങനെ ആവേശോജ്വലമായ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ദാർവിഷിത ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ മത്സരം ഇതാ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് എന്റെ ക്യാമറമാന് പറ്റിയത്? ദാർവിഷ് എവിടെ? ഫീഡ് എവിടെ? അതെ, ആരാണ് മുന്നേറുന്നത്? ഒന്ന് പറയുക, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി പറയുക. ഇതെന്താണ്? അതിൽ അടികൊണ്ട് താഴെ വീഴുന്നു. മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനാണോ മുന്നേറുന്നത്? ആരാ മുന്നേറുന്നത്? ആരാണ് മുന്നേറുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ആരാ മുന്നേറുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഗിവ് ഇൻഫോ. പെൻഗ്വിൻ. ആരാണ് പെൻഗ്വിൻ? 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും. 1ാം സ്ഥാനം ആരാ? ആര്? അതെ, ആൻഡ്രൂ തന്നെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. സ്റ്റീം ഡെക്ക് അല്ല ആയിരുന്നു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ഇങ്ങനെ ക്യാമറ കിടന്നിളക്കിയാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആരെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഇത് ഡെക്കാണ് 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഡെക്കിന് തൊട്ട് പുറകെയായി മിയാവ്. സുബിനും ആൻഡ്രൂവും തമ്മിൽ തീവാറുന്ന മത്സരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെക്കിന്റെ പവറോട് കൂടി മുന്നേറുന്നു. കപ്പ് കേക്ക് എടുക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇല്ല, സാധനം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്തിനാ? ആൻഡ്രൂ മറ്റേ ഡോങ്കിൾ എവിടെ വെച്ചാണ്? ആൻഡ്രൂ അതെ. ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ടൈപ്പ് സി ഡോങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് തരണേ. ടൈപ്പ് സി ഡോങ്കിൾ ആരുടെയും കയ്യിലില്ല. സുബിനാണ് മുന്നേറിയിരിക്കുന്നത്. സുബിനും ഡെക്കിനും പിന്നിൽ ഓരോ പാരച്യൂട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ കുതിച്ചു പായുന്നു മിയാവ് സുബിൻ. തൊട്ട് പിറകിൽ തന്നെ കയ്യിലൊരുണ്ട കിട്ടിയതിന്റെ ബലത്തിൽ മുന്നോട്ട് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു സുബിൻ. വീണ്ടും ഉണ്ടകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നു സുബിൻ. അങ്ങനെ വെടികൊണ്ട് വീഴുന്നു സുബിൻ. നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് സുബിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ വലിക്കുന്നു. ആരാ പിന്നിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നത്? സുബിൻ ഉണ്ട കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ട പുറത്തോട്ട് വിടാം. സുബിൻ വിടുമോ? സുബിൻ വിട്ടിട്ടില്ല. ഇതാ ഡെക്ക് മുന്നേറി പോകുന്നു. ഡെക്ക് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഡെക്ക് ഇപ്പോഴും മുന്നേറുന്നു. സ്റ്റീം ഡെക്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് ആൻഡ്രൂ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതാ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടയുടെ ബലത്തിൽ സുബിൻ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കാണികളെ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ കാണിച്ചു തരൂ. സ്ട്രീം ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. അതെ, മിയാവ് തന്നെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. സുബിൻ തന്നെയാണ്. സുബിൻ കപ്പ് കേക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നിൽ നിന്ന് ഡെക്കിതാ ഉന്നം വെച്ച് വെടികൊണ്ട് വീഴുന്നു.
ഡെക്കും സുബിനും മാത്രം തമ്മിലാണ് ഈ പോരാട്ടം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അല്ല, ഡെക്കിനൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. ഡെക്കിന് തൊട്ട് ആദിത്യ കുതിച്ചു കയറി ആദിത്യയെ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് വീഴ്ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഡെക്ക്. ഇതാ ഡെക്ക് വീണ്ടും മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു. സുബിൻ 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? 4ാം സ്ഥാനമല്ല 3ാം സ്ഥാനം. 2ാം സ്ഥാനത്ത് ആദിത്യ, 1ാം സ്ഥാനത്ത് ഡെക്ക്. ഇതാ ഡെക്ക് വീണ്ടും മുന്നേറുന്നു. ഡെക്കിനൊരു അനുകൂലമായ ഒരു നൈട്രോ. ഇനി റൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല സുബിനെ, ഈ ഒരൊറ്റ റൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. 6ാമത്തെ ലാപ്പ്. ഇത് ഫൈനൽ ലാപ്പ്. ഫൈനൽ ലാപ്പിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദിത്യക്ക് പുറഞ്ചം ഉണ്ട വിട്ടിട്ടും ഒരു രോമത്തിൽ പോലും ആദിത്യയുടെ കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനാണോ കയറിപ്പോയത്? അങ്ങനെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. 2ാമത് ആനുവൽ സൂപ്പർ ടച്ച് കാർഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊച്ചിയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഡെക്ക് അഥവാ ആൻഡ്രൂ ബാസ്റ്റിൻ. സ്റ്റീം ഡെക്കിന്റെ കരുത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ആൻഡ്രൂ ബാസ്റ്റിൻ. 2ാം സ്ഥാനം ആദിത്യ കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ 3ാം സ്ഥാനം മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ. കൊച്ചിക്ക് വാടാ മുട്ടാൻ വാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറും 4ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുബിൻ. 5ാം സ്ഥാനത്തിൽ ആദിൽ, 6ാം സ്ഥാനത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഓഫായി പോയി, ഒന്ന് ഓണാക്കാവോ? വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ താനെന്തിനാ തന്റെ മുട്ടലും മോട്ടലൊക്കെ തീർന്ന്? ഏതായാലും 2025 ആനുവൽ സൂപ്പർ ടച്ച് കാർഡ് മത്സരത്തിന്റെ ചാമ്പ്യനായി കിരീടമണിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ്രൂ ബാസ്റ്റിൻ. ഇത് ഇളകുന്നതും സുബിന്റെ പെർഫോമൻസ്. അത് കുഴപ്പമില്ല. താഴെ വെച്ചപ്പോഴും പോയ മുടിയാതെ ചെക്ക്. ഇതാ തോറ്റവരുടെ ഫൈനലാണോ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ജയിച്ചതിന്റെ ബലത്തിൽ ഡെക്കും കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ്രൂ. ഇതാ തോറ്റവരുടെ ഫൈനലിൽ മുന്നേറുന്നു പെറി. തൊട്ടുപിറകിൽ ആദി. വീണ്ടും 4ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പെറ്റുകിടക്കുന്നു സുബിൻ. 5ാം സ്ഥാനത്ത് മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ. 4ൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കയറാനാവുമോ സുബിൻ? ഇത് ആദിത്യ തന്നെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. പെരെ തൊട്ട് പിറകിൽ അതെ സുബിൻ ലേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ 4ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പെട്ടുപോയത്. ഞാൻ കേറി വരുമ്പടാ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബിൻ ഇതാ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു സുബിൻ. 3ാം സ്ഥാനത്ത് സുബിൻ. ഇതാ കൈ നിറയെ ഉണ്ടകളുമായി 3 ഉണ്ടകളുമായി സുബിൻ. ഉണ്ട കയ്യിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല. ഇതാ ഒരു ഷോട്ട് കൊണ്ട് 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി പെരിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് സുബിൻ. ആദിത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും 3 ഉണ്ടകളുമായി സുബിൻ. ഉണ്ട ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തക്ക സമയം നോക്കിയിരിക്കുന്നു സുബിൻ. ഇതാ പിന്നിൽ ഉണ്ട്. സുബിന്റെ പിന്നിൽ പെരിയുണ്ട്. പെരിയുടെ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനുണ്ട്. മുണ്ടക്കൽ ശേഖരനും പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? ആദിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആരൊക്കെ? ഇതാ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു പെരി.
പ്രതികാരത്തിന് മറുപ്രതികാരവുമായി സുബിൻ ഇപ്പോഴും 2ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാ പാറ്റയടിക്കുന്ന ചൂലുമായി പെറി പുറകിൽ. സുബിൻ ആദിത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വാഗൊണ്ട് കാക്കയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ചർ അറ്റാക്ക് ആണോ ക്ലോസ് റേഞ്ച് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് തന്റെ 1ാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദിത്യയുടെ തൊട്ടുപിറകിൽ സുബിനുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തൊട്ടുപിറകിൽ തന്നെ പെറിയുമുണ്ട്. പെറിക്ക് തിരിച്ചു വരാനാകുമോ എന്ന് ഏവരും ആകാംക്ഷാഭരിതമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. പെറിയുടെ മുന്നേറ്റം പെരിയൊരു നൈട്രോ കരക്കമാക്കുന്നു. സുബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കപ്പ് കേക്കുണ്ട്. സുബിൻ ഇത് 5ാമത്തെ ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 1ാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് ആദിത്യയുടെ തൊട്ടുപിറകിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു സുബിൻ. മുട്ടാൻ വാടാ തട്ടാൻ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും 2ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സുബിൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇക്കണക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുബിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനാവോ? അതാ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വാകെ പഴം വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് പിന്നിലോട്ടായി പോയിരിക്കുന്നു സുബിൻ. പഴമല്ല വിഴുങ്ങിയത്, പഴത്തൊലിയാണ് വിഴുങ്ങിയത്. ഇതാ സുബിൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തണ്ടിനെ പോലെ താഴെയിടുകയാണ് ആദിത്യ. ഒരവസരവും കൊടുക്കാതെ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ആക്രമിക്കുന്ന ആദിത്യ. സുബിൻ ഇതാ 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പെരിയെ ഇതാ ഒരു സുബിൻ ഫൈനൽ ലാപ്പിൽ മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മൂവ് കൊണ്ട് സുബിൻ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തൊട്ടുപിറകിൽ ആദിത്യയുണ്ട്. ആദിത്യയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടകളില്ല, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇല്ല, ഒരു കപ്പ് കേക്ക് പോലുമില്ല. പക്ഷേ ആദിത്യ തിരിച്ചു വരുവാനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയാണ്. സുബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചുകണേ ആദിത്യ ഇതാ വീണ്ടും ബൂസ്റ്ററുകൾ എടുക്കുന്നു. ഇതാ ചൂയിങ് ഗമ്മിൽ ചവിട്ടി. ഇതാ പെറിയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം, ഒരു മാരക മുന്നേറ്റം. പെറി പാറ്റയടിക്കാനുള്ള ചൂലും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറുന്നു. അങ്ങനെ സുബിൻ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളികൾക്കും വിളിച്ച വെല്ലുവിളികൾക്കും എല്ലാം വാക്കിലൂടെയല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് വഴിവെട്ടി വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബിൻ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തുടങ്ങിയത് അവസാനമാണെങ്കിലും തീർന്നത് ആദ്യമാണ് സുബിൻ. തൊട്ടുപിറകിൽ പെരിക്ക് പിറകിൽ ആദിത്യ. ഇതോടുകൂടി സൂപ്പർ ടക്സ് കാർഡ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീഴുകയായി. അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം ഇതേലും നേരം കാണുന്നത് വരെ പാക്കലാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. സാരമില്ല.